think we're live. Oh my God. Okay, so thank you for joining us. Unfortunately, I don't know who's calling. They don't seem to know that I'm online. Good afternoon, good evening, and good morning, wherever you're joining us from around the world and watching us here at Lingere Post. This is another edition of your social issues show coming to you live on the Lingere Post Facebook page as well as the YouTube channel. So you can watch us on the YouTube channel as well for those that are not on social media. Which is also good. We're also being broadcast live in New York by our Sunyu Kir radio and TV. So we thank our Senegalese brothers and sisters as well. Amani TV in Dakar is also streaming us. So we thank them as well for their support. Thank you so much to all of them. Today we have another topic, and that is, of course, the disappearance of kids in Gambia, the killing of kids, the rape, and also, by extension, the kids that are also missing or taken to these daras by their parents and basically abandoned. Some of them abandoned and end up in the streets begging, etc. So that's what we're going to talk about today. What is the responsibility of government? What is the responsibility of parents? Of society, etc. And we'll be looking at it from a broader perspective, looking at even sex tourism in terms of the children as well. So this is what we're talking about. So foo leen munti di nekk rek tey ñu ngi leen a nuyu di leen wax jërëjëf si seetaan bi ngeen leen ñëw seetaan fii si Lingere Post ànd ak ñun si Lingere Post Facebook page bi as well as the Lingere Post YouTube channel. Tey li ñoo waxtaanee si social issues show bi doon li nga xam ne mooy xale yi nga xam ne ñu ngi disappear. Kenn du leen gis wala ñu ngi kenn du xam fuñ nekk wala xale yi ñoo yóbbu si daara yi yii yëpp dinañ ko waxtaanee itamit lan mooy responsibility parents yi lan mooy responsibility society lan mooy responsibility government and ndax itamit lii loo xam ne la lu ees la wala dafa nekk loo xam ne dafa continuer loolu yëpp dinañ ci waxtaanee tey ma ànd si as usual with the usual suspects Essa tey mu ngi fi dellu si na Essa ñu ngi laa welcome. Naka Banjul, you can start. Jërëjëf mama ma ne ko ñu ngi nii Banjul de fi mu nekk tey moom topic bi dafa am so much importance ba nga xam ne dama take a break from the campaign ma ne xaaral ma ñëw fii nii ma share suma ideas li ma xam rek ñu yokkante xalaat si issue bi nii nga xam ne mu ngi affect suñu xale yi waaye ma bàyyi ñeneen ñi introduce seen bopp nga xam ne dinañ go deep into the conversation ñu jeexale waxtaan bi leen jërëjëf. Nans yaa ngi si biir Nans
Nance needs no introduction. You are mute, unmute. Okay. Good afternoon, wherever you are. Good evening in Gambia. Thank you for joining us on the Social Issues Show here on Lingam Post. Thank you for liking our page. Thank you for tuning in every Friday. If you guys are not watching, we will not be here. Today we will be discussing a very important topic, like Mama have mentioned, and very excited that we're back here today. Esa sa haftan rafet na. Toj na fi. Ki amul haftan mooy dem next maam. Door nga de te yaa njëkk a door attaque yi de baax na. Well, jërë ngeen jëf. Thank you again and welcome again. Di nuyu suñ followers yi ñu ngi de seetaan dañu toppa fana tey moom it's a very important topic comme ni ko Mama waxee at ESA, and not only just that, but we are broadcasting tey international. So tey moom foog naa tey xewuñ Gambia rek tey we are global tey at ñoo for on the YouTube. Thank you very much also. Okay, ñu door kon. Thank you everybody. Li nga xam ne fana ma wax ko rek itamit pour suñ mbokki soose yi nga xam ne ñoo seetaan bi naka caabe kala minti wala mi yalon ko en ka fu mi yalon ko dindingol mi yalon ko ka fili walanteng ike fa walanteng fanang ila ibamal o ila parents ol ke takate sindi daral to foka pare jeto ñin dindingol ka kataran mi yal bantay be ibe danirola sada danirola bi naka caabe kala wolati munen government la responsibility ti munom fanang parents la responsibility anim fanam be kala nyaadi le fo nga ñing kala ngaaje ko dindingol nge protect so bi be wala fo kan jang na programme auto ngal be bismillah na programme auto jang. Esa, one of the things that was very alarming that we spoke about is the amount of missing kids in Gambia. We have seen a lot of Facebook posts asking people for help to track down kids. Even last week, I posted something from Aisha Gambia, whose son also went missing. And he was thankfully later found, but there are other kids who were found dead. A girl in Tanje was found with mutilated, her private parts mutilated, and she was, of course, dead when she was found. At the moment, 3 foreigners are helping the police with the investigations. And this is something that is, of course, very worrying. A lot of parents are worried. Esa, please, if you can just start on that note, what is happening? Is this a new phenomenon? A lot of people are talking about the aspect that when it comes to elections, these ritual killings and everything else, is that what we're seeing, or is this just what is going on? Esa, you're mute. Thank you, Mama. I really don't know what's going on with this issue of missing kids. I think there are two things. The government have responsibilities, but I think the first responsibilities begins at home. You know, after ñun luñ xamoon su timis jotaan ñu ne xale yëpp duga waaye mënu wax ne xëy na loolu rek mun naa protect xale yi. They can be missing from like during the afternoon or whatsoever. Why comme mënu ma laa wax exactly ne la lii nii moo tax naka la tuddaate lii nii di xale yi di missing na rituals la or not, because some of these rituals I reserve my opinions on it, because nekku ne lu ma gëm la ndax daf dee waaye am na ñu ko gëm nag, and they might be evil pour def all these things. So li ma si mën a wax du bëri waaye damaa wax ne just for the parents to be more vigilant and ñu téye seen kër yi seen xale yi seen doon su school wàccee ñu dem jëli seen doom yi ñu toog ak ñoom seen kër yi. Foog naa ne loolu lañ war a def lii xew nii daf day happen in Europe. da nga gis xale yi di missing, so da nga gis ne moo tax Angleterre soo doom bi su wàccee yaayam ko jël si parent bi mu assign someone ku ko dem jëli si school bi mu ànd ak moom. Doo bàyyi xale bi moom kenn mu dem school moom kenn, foog nga yóbbu ko ba si school bi hand over ko to the teachers ñu jël ko. Maybe loolu lañ war a commencé fii nii just to protect them for now.
waaye mënuma la wax ne la nii this is the reason nit ñi di ko def xamoon lan moo tax waaye parents yi ñoo war a to be more vigilant and more careful naka la ñoo demee seen doom yi. Yeah, definitely. Nance, again, same talking point. I think, what is lan mooy parental responsibility waaye itamit lan nga xam ne loolu moo nekk di xew ni I know that we talked about some of these issues gis xale yi sax ak ay tubaab si kaw tali yi on unsupervised, and sometimes you even go you stop your car and ask, and where's the mother, or ana xale bi ni yaayam be mo anda tubaab bi ni di dem anywhere like that. ñu ne la ne daf ko sponsor, so su ñëwee daf ko dee dem amee fi mu nekk ba suy ñibbi mu delloo si waat ko, which is again quite terrible. waaye ñu ma bàyyi la rek naan si nga dugga di nuyu tamit suñ gaay yi Fat Sow F Trends ñu ngi leen a nuyu Aji Garmi, thank you so much. ñu continuer. Okay. I think, first of all, my heart goes out to every parent who have lost a child. My heart goes out to these kids who are out there, and I know it's very, very worrying. As a parent myself, I cannot imagine the agony and heartbreak that they're going through. But I think this is a case where it has to be a collective effort. Gambia, dafa wécceeku. I remember going to school, and when I think about it right now as an adult, I wouldn't even walk that far because it was pretty far, from school to my house, and I used to walk it, and not once, I'm sure my mom was never worried about my security or any of that. But Gambia have changed. The demographic of Gambia have changed. I don't want to say that, it's foreign to us, but a lot of kids are going missing. A lot of kids are out in the street, and there are different root causes to why this is. And I think we as a society all plays a role in it. One of the things that I have a background and I work with are victims, like trafficking victims. And there are different government agencies that are responsible for this. But like Esa said, the bulk part of parenting is at home. There's a reason why it's called parenting. Protect. It is our responsibility to protect our kids. It is our responsibility. Put them school. Man suba say halal, a young kid as young as 6, mungi dohal bopam di dem school. Suma help do dal. And every time I see a young Gambian kid with a 60-year-old white guy, especially a young Gambian girl, ko xamne yaangi am hijna ay 10, 11. Nance, I know that you are serious, but let me just tell you, 60-year-old, you just must complain, then you nenga bay di len use as example. 60-year-old men, you know. Okay, 61. Okay, 61. They change that number. 60, 50, for me, I think I use that age because once you hit half of a century, you are old enough. Like you've experienced everything that you could possibly experience in life. The suñu responsibility as parents to protect our kids. Every day, Facebook, ñu ngi gis xale bu ndaw mu ngi missing, and I don't know where to place the blame. But I think the bulk of the blame falls on ñun parenting, because as a parent, because as a parent, I am extremely protective of my son. My son would only, if I'm not watching my son, it's my mother or my cousin. That's it. My son doesn't go anywhere else. And school, I'm extremely vigilant. Every time he gets off school, the Moko question about everything that happened today. What happened? Who did you talk to? Who approached you? Little things like that, just to protect him, for him to understand that he can come to me and talk to me about everything. But do not allow, Mama, you get back on this. But this is very, very worrying. The amount of kids missing in Gambia, it's extremely worrying. And the sacrifice, how much you sacrifice, the idea of jamba halal, nga jël body parts mi génné ko, man lolu is sickness. Mënuma understand ça. Ba paré dafa bari. Hale bu ndaw, that little girl, I feel like her face is just plastered in my brain. Nga jàppa doomi jàmbur
nga sacrifice for what? For what? It's time. I think it's really high time we have to start demystifying this culture that we have of sitting and sacrificing humans. These are things that we used to watch on the Nigerian movies. It was very foreign to us, but now it seems as if the ñun roy nañ ba daaxa léegi dañoo jël suñ doom yi sacrifice them for what? For wealth? For power? For what? I cannot wrap my head around it. So I guess I would allow other people to really chip in on this topic. It's very worrying. And again, my heart goes out to every parent. And nobody is immune. Like you rightfully mentioned, Mama, Aisha is a well-known person on social media. Everybody sees her son. Everybody knows this little boy's face. The fact that mom si bopam sax munuñ ko spare. Sakatuma mana yow bi nga xamne ken xamul. So we have to be vigilant. It is a parent's responsibility to protect your child. Bala government bi di ñew. Te dina access to government. Okay. Pa Ostay mom internet am bi nak mom. Angleterre mo am connection problem mama. Mo am so yow jëlal ki Angleterre amuñ network. Mo am third world problems say. But again, wow, tey moom fa dem ci kaw bi ñu xool rek ñu waxtaan tamit Essa and Nancy. A lot of people man dama dee gis dangaa nekk sa di dox nga gis wala ngay dawal sa moto nga gis xaleel moom kenn ay timis xaleel moom kenn doo gis benn waayjur man last time bi suma benn xarit daf doon dawal moto tuuti mu enu xale bi mu wàcce si moto bi dem waxa xale bi ba lëfin xale bi waaye pour xale bi sax mun koo wax ne man fii laa dëkk fan lay dem xale bi mënu koo wax loolu so definitely parental responsibility tam dafa am solo torop si li nga xam ne moom la ñoo waxtaanee tey ñun dafa mel ni fi mu nekk nii dañ abdicate suñu responsibility as parents koo wax nag moom mu ne la déedéet keneen moo responsible oo man lii te ñun suñ doom yi definitely fanaa am na loo xam ne soo indee xaleel si biir wool bi tamit war nga koo protect ba pare war nga koo seet ba nga xam ne yéenay du ko dal waaye su fekkee ne always rek ñun xale yi ñu ngi suñ génnee suñ doom yi duñ leen seet doo yónni sax min daan ne ko wala kenn si kër gi ne ko demal seetal ma mu si koñ bi di fo demal seetal ma ndax mu fa at least su nit ñi gisee sax ne parents yi ñu ngi seet seen doom yi nekk si koñ yeeg yooyu noonu loolu dina xaw a xëj na mitigate some of these problems waaye su fekkee ne xale dañ leen a bàyyi rek ñuy génn di dem parents yi duñ nangoo jël benn responsibility is the same with everything in Gambia definitely it's very sad to say waaye loolu lañ gis fi mu nekk nii parent boo wax sa doom bi mu ne la sa doom bi nii sa doom bi mu mer waaye itamit nag definitely na dañoo continuer di bàyyi lii muy xew ñu continuer di wax ne it's not the responsibility of parents pour ñu take care of seen xale yi o ndax dañoo continuer tamit di wax dëgg put the blame on not just lack of security but tamit parental responsibility Pa Ous ñu bàyyi la nga duga jërëjëf fanaa li nga wax am na solo waaye man fu ma dooree rek mooy man suma wax fu ma ko dooree mooy the home where the child lives because ñun ñëpp nañ agree ne home is seen or class or is believed to be the most secure place for somebody especially these children and now man fu ma dwell on mainly mooy our responsibilities as parents as fathers and mothers and again society then again the state in terms of security so fanaa duma pinpoint to put a blame on the external factor first without dwelling on fi nga xam ne moo the first stage of responsibility moo the parental responsibility now loolu is where we are feeling as a parent because we have seen on social media fan yëpp xale yi riir ak ñoo rey xale yi ndaw and the first question I ask myself is lan la fa uti ak kana ko bàyyi mu génn because xale bu ndaw buy dox si kaw tali loolu is child neglect leaving a child unattended for more than 10 minutes in this country UK example is child neglect so gisuma xale bu ndaw bi nga xam ne under 5 years old fañ ko war a jëlee the start of the investigation was how did the child get to there and this where we comme li nga wax rek ñun as parent bàyyi suñ njukkal as waajur te dafa am li nga xam ne kenn mun la koo xañ kenn joxul la ko waaye is a natural gifted responsibility or right or privilege bi nga xam ne nit am na ko mooy diggante waajur ak doom now do we also come to the question of ndax is every person who claims or who have a child is called a parent well we are also looking at the definition of who is a parent niki di nga am doom rek yaa ko jur waaye
are you living your responsibilities as a parent? And in that case, you're danga jur rek buy or ninko here jur sani. And previously we used to have these things in the Gambia called almudi. Why when the watan goes deeper, we will differentiate what kind of these necklets are we seeing in the Gambia at lan moy trigger these things to happen. And the what diga ne ya dike bu nek right now, see end of time bu nek right now ni ku nek mu ngi ut alal, ku nek ngi ut fame, ku nek ngi ut authority, ku nek ngi ut dole. All these things, they are linked and associated with if you say te xale bu xamul dara ku nekk xam na ne wala what I see from the films, I'm just saying from the films, xale bu xamul dara léegi ni la utal xale bu xamul dara nangam nga def nangam nii. I'm not saying pointing finger to anybody in the Gambia or any party or anything, but one could not rule out ne li ñoo gis si film si right now léegi nii is happening in Gambia te this was not the Gambia we know. Waaye ma am fii rek later on we will dwell on deep into responsibilities and where we fail and where the state also can come in and help and society. Definitely. I think one of the things that ñun ñëpp liñ doon waxtaanee sax mooy ndax itamit nga romba nga yow nit because fii nii su police sa gisee sa nga ànda xalel sax xale bi at a certain way rek dinañ door di suspicious te dinañ leen xij na taxawal sa laaj la or laaj xale bi ndax daf la xam and stuff like that. waaye ñu gis ne Gambia itamit loolu amu fa Sierra Leone ñu ngi gis ne ñoom fi mu nekk nii sax dañ door di dem si school si di teach xale yi about stranger danger about li nga xam ne mooy even nit laal sa yaram ban façon nit su laalee sa yaram ban façon wéy nga war a dem wax ko sa yaay parce que xale yi am na yoo xam ne sax xëy na sometimes sax ñu wax ko rek waaye oncle yi nekk si kër gi sax da ngaa gis ñu ñëw di laal sa ween yi di laal sa lefin yi waaye because you don't know ne lii abuse la xale bi noppee ko su fekkoon ne am nañ that education itamit si school si teachers yi di am time boo xam ne they'll talk to the kids about stranger danger ñun fii nii xale yi everybody that goes to school knows about stranger danger. Everybody that goes to school knows about if you're touched inappropriately or even looked at inappropriately, you should be worried. You should tell your parents or nga dem wax ko sa teacher or whatever. Waaye su fekkee ne ñun amuñ those social safety nets fan la xale yi di dem su fekkee ne sax ñoom am na lu leen jot. Sorry mama ma ñëw foofu noonu rek baalal ma yaa ngi wax ne comme am na xale yi nga xam ne seen oncle cheikh yi mun nañ leen a toj inappropriately waaye ndax duñ ko dee mën a report o dañ ko dee report ëppa doole bi yëpp dañ ko report waaye daf dee nekk ne seen parents yi ñoo di demandé leen dimbale ma rek bu ñu teg gàcce sutura ma ji nga dat gàcce ak sutura boobu noonu moo lor xale yu bari fii nii ba pare ma demaat si parental responsibility démba dama demoon fii nii si bitiki Gay Njoro Bakote High dañ fa amoon graduation lu ma gis was so shocking like xale yi dañ dee amee seen moto yi very young kids dañ dee hire car or their parents car and they spinning it around very young xale yu ndaw taxaw seen boor di gaa yi ngi spin moto yi so what we did we tried to stop it gaa yi ñu ñoo saaga so man I personally take it upon me man ma jël xeer ma dem si moto yi fu gars yi di spinning moto yi ma ne ku spin moto bi dina toj weeram bi so that is how we disperse them why I can remember am na ñu reyoon si façon yooyu noonu but police yi and there was nobody trying to stop it man maa Gay Njoro ñoom ñoo doon riitee gars yi at ay xeer ay bricks lañ téye di ko jam si moto yi gars yi mën a daw ñu disperse ko what we were trying to do just trying to save the younger kids ñi nga fa nekk taxaw di leen seetaan because moto booy spin amatuloo contrôler moto boobu noonu so mënoon na ñoo lor xale yi so lii nii yëpp ñi bàyyi seen doom yi di demee moto yi nga xam di dem si moto yi si school si di fa spin loolu noonu tamit that can be another topic boo xam ne war dañ ko mën a discuss because I think nañ ñu ne loolu train la fii nii gars dañ ko dee post seen status yi di dem di ko def so maybe we can just move on to the I think last year we spoke there was a case like this at Marina School and there was a case at Kanifing as well boo xam ne it's the same thing and xale bi they got away with it because after moto bim tampon or whatever dañ demaat spray moto beeg yëpp bàyyi bugas after ñu jàppa sax Watson Gambia ñoom ñu ngi doon follow case bi biñ jàppee sax moto bi and everything that case that's the way that it went because again ñun dañ jël li nga xam ne mooy alal ñu def ko a social symbol ba nga xam ne suñ doom yi fi mu nekk nii
soo joxutee sa doom moto yaru amuloo alal o wonewuloo sa alal daal soo joxutee sa underage doom muy dem school nga jox ko moto mu koy yóbbu school loolu yow sa status symbol la si yow te what they fail to realize is that ne moto is not a toy moto is a huge responsibility moto machine boo xam ne la yaa ngi koy jox xalel boobu noonu dafa war a one responsible tout dafa war a danga war a make sure ne nga train ko properly on naka la moo use moto boobu noonu waaye ñun su fekkee ne fi mu nekk nii suñ society you know jox xale moto is a sign of status fi mu nekk nii si suñ society ku am 14 ku am 13 nga gis ko si gannaaw moto and like we said lii lañ dee gis léegi nii fu nekk ñu jël moto yi di ko spin xale yee ngi taxaw di yuuxu di ree di ko nataal boo demee di leen stop xale yi suñ la saagee esa yow sa dangaa fone yeah that's exactly what happened yesterday. But what we did, mani ndongo banyu la rek comme dañoo dof mani maa leen gën a dégg so what we did we chased them out ñu jël xeer jam seen moto yi gars yi di daw after ñuy génn di ñu saaga ñu rité leen kenn ki after gis naa ne police bi toppa na ko rité ko I hope ne jàppa na ko waaye make sure nañ ne gars yi spinatuñ foofu noonu soxla yi ma doon defi dama ko bàyyi woon ma taxaw foofu noonu ba xale yi yëpp tasaaroo ñu dem waaye comme responsibility adults yi tamit ñi taxawoon di ko seetaan man waruma woon man kenn o man maa keneen rek ñi fa nekkoon te ay doon ay mag bari woon nañ waroon nañoo mën a jël ñooñu téye leen there should be a deterrent pour yii nii di happen ku ko def ñu set exemple boo xam ne nii si yow ba beneen yoon su ko keneen di def dina xalaataat ñii nii ba pare ñu ngi we have a TV station bi si plateforme su bari ñu wone ko fa ne ko kii nii moo doon def lii nii lii moo ko si fekka waaye loolu moo amut fii nii there's no deterrent just going back to the parents everything just for we have parents a responsibility and the government also then the government ñoom ñoo war a set up the deterrent parents yi am seen responsibility seen xale seen kër yi yar leen waaye loolu noonu fi mu nekk nii it's lacking dinañ dugga si yar bi ndax yar amatina waaye Nancy mun ngaa dugga foofu noonu ndax ñun fi mu nekk nii underage driving is a status symbol ak ñi tamit ñi nga xam ne sax moom dañoo jël seen rental cars yi nii di ko rent ay xale yoo xam ne óor na leen ne de underage o nga gis ñoo xam ne ñu ne dañ dee fay ay mag ñu dem rental leen moto yi ba pare ñoom ñu ñëw yóbbu ko di ko tiitaroo si school yeeg yu kenn xamut but again ndax what responsibility even government sax because dama fa ne inter house yi inter school yi nga xam ne ñoom xam nañ ne lii dafa dee xew they should despite security to ensure ne ñu protect xale yi because lii du dee nekk loo xam ne it happens in isolation dangaa gis saa yu nekk this is happening xale yu bëree ngi taxaw di yuuxu di ko film di ko dugal on social media and they think it's fun so what is our responsibility? But where are their parents? Where are their parents? You mentioned the Marina case. Let me update you. The court system think that Marina was wrong. And as a parent and an alumni of Marina, we paid over $500,000 to the student's family. And the judge said we have to reinstate the student. What is the court system telling us? Kids are allowed to be disrespectful, rowdy, act anyhow that you want. Marina was shut down for 2 days because of that is my opinion. And I keep saying it. There's a reason why Marina is over 60 years old. So take on the swing parents, then you buy and you def nyaka yar. Ni come to do for last, when you hale yi, ni fa nekate, you neka fa. Hamga man duma de advocate sax puli yar, parce que man yaruma. Parce que xam nga nit dina ma gis na xam yaruma. Waaye xam naa àddina. Xam naa àddina ba pare li nga wax rek mama. Gambia places so much emphasis on cars. It's not I am so baffled by the emphasis and status. Danga gis nit ko xamne they live in the biggest dump, yet still you're driving the most luxurious car. I cannot wrap my head around that. I don't get, and car is the worst investment. Mun nga jënd tey moto 200,000. The second it hits the road, it has depreciated by 30%. Yeah. You know, so anyway, a car depreciation, that's a topic for another day. But back to Halei. Esa yaa ngi wax a very, very good point. Xam nga ñun ñëpp wax nañ ne it's a parental responsibility. Man dama foog ne foofu laa dooree. Li nga wax suba am na ku comment léegi na xale yi suñu eewoo suba rek nga ibbi bunta bi acca génnal nga dem foy. Xale yi suñoo dem school nga bàyyi leen ñu dem. Te gis nga taking care of your kids amul dara pour defa social class.
amul dara you don't need money to take care of your kids in terms of taking care of them, like their welfare and their well-being. Amul social, amul xaalis, amul kupo. It's basic common sense. Dëkk bi dafa wécceeku ñun ñëpp xam nañ ne Gambia dafa wécceeku. Wante response ba pare lu ma si jaaxal mama xale yi dee réer nii sax si biir dëkk bi ñun ñi nekk social media ak suñ plateforme ñun ñoo ko dee wone. ñun ñoo ko dee wone ana police what is their job? What role are they playing in helping locate these kids? Waaw amuñ pass. Ñaata xaalis la non-profit organizations they pump into these government bureaus for them to do career building, for them to help them, identify the pedophiles and all these things. Pedophile dañ bari si Gambia bi te esa lu wax dëgg la ñun we are very very trusting and extremely naive. Very very trusting. Man suma doom random stranger dama ko dee wax Zaid do not talk to strangers. I don't care who you are. Man suma doom du nuyu random person bu talk si biti du la nuyu. He will not even look at you. Uncle. Du la xool sax. Nga oye ko uncle. Oye ko uncle. I have a rule with him. Dafa am a swimming instructor, a tutor, and xam nga naka la ko dee adressé. Mr. su fekkee Jallow nga sant mu ne la Mr. Jallow. You are not my family unless you are my family or a very close person to me. Suma doom du la uncle ak auntie. Parce que that there's a risk of familiarity. When kids familiarize themselves with adults, then they trust them. Why if my child is referring to you as Mr. Jallow or Mr. Sar, or sometimes and mama, you think the molestation is limited to little girls? I remember being away living in the US, and the men that I date and men who are my friends, they've all said to me that their first sexual experience was with the maid in their house. All of them. Subhanallah. So, okay, those who knew men that I've dated, now you know. Seriously. Their first sexual experience was with the maid in the house. Man Gambia la dika, and I get it. Not everybody can do the things that I do. Like, I have only one kid, and I live alone with him. It's easy for me to manage. But these are all the factors. Man suma dom to pass school. Suma yai. Cousins. My child doesn't go anywhere. Do harit, like, no, my son is extremely well protected. To understand, nane amna jigen yo xamne dañ dé dem jaay. Wante loi bi tam amna lu mu wax ci these kids. Xala yi ngeen dé gis traffic light, yena ngeen dawal seen moto yi di romba di wacc di dem. Ñu ngi téye ay ball, ñi lay ngey jaay. Under Gambia's law, child protection law, they are considered traffic victims. Yeah. Xale bu am underage, they am child labor laws. Xale yooyu waru ñoo jaay. Jaay ice, jaay ndox. Fofu lañ leen dem ci garage yi. They are around these taxi drivers, all these people, they are exposed to adults. We don't protect our kids. We are very, very trusting. Ba pare ngeen baalal ma dañ bugal lu yomba. Hay dama génn maa ngi dem marché nga wax sa dëkkandoor ki nga dëkkal seetal ma suma doom bi. Very very easy. Very very easy. We need to change our mentality. We need to change how we do things. Ngeen baalal ma nag tey moom suma boss dafa nekk kër so ñëw na si show bi. Right. Yeah. Pa os dugal foofu noonu Nancy wax na lu am solo. Mooy li nga xam ne definitely mu ngi xew xale yi moo tax Gambia suñ ñu ngi tier 3 on trafficking in persons because they don't see the what government is doing pour protect xale yi da ngaa gis itamit nit ñëw rent sa kër nga bàyyee ko ak sa doom génna bàyyi ko fa yow xamuloo kooku from Adam nga gis nit koo xam ne itamit again xamuloo ko sax next door neighbor ngay génna dem dénkaane fa sa doom dem sa yoon. What are we teaching our kids? Mama, jërëjëf. Gis nga man mama dafa am li nga xam ne government binut ko benn bug binut ko wala xëy na sa suñu diine bi na ko mooy te am na ñuy comment di wax naan di blame government and security. Government has never made any policies comme ni nga yere sa doom si kër gi. Government only make laws that protect and stop a child from being abused. Definitely man loolu dama ko de wax paus ñun government mënut a legislate suñ kër yi nañ bàyyi di wax loolu. Ñun parents lañ.
Yep. And like I said, like I will repeat again, government only formulate laws and policies that will safeguard a child from being harmed or abused. And likewise, anybody else, come a woman right now. Now, the issue of halal at the home, so amee yar rek, which is the foundation rek, yep mut na sëkk. Su génnee na xam lu moo def, na xam time moo ñëw, na xam lu moo sol, na xam fu moo dem, xam ku moo àndal, xam fu moo lekkee ak fu mu dut lekkee. Now, the question now again, do we parents of today, affaire xale bu solu. do we parents today of today tey am time pour check sa doom tey fan la nekka lam ini versus yow li nga ko jox ak versus their financial means within the home? Because of lii yëpp the big word in this thing yëpp mooy yar. Ni ko am yar, you always have consideration or ni ko ndawle ko seet. Now parent bi tey xam naa ne parent bi nañ si hit hard because man yëppi government du ma ci wax too much because of government is the umbrella body that should secure everybody else. Now Gambia tey who do we call as a child? It also differs with what the African Charter or African Human Rights Charter or African Child Charter something, how they define a child, 16 and 18. Now, we look at here the need of a child versus the need of King Hamne and the physical structure of an adult. These are all things that the predate or the is a rapist or anything else will use those features to attract or to bait these children. Now, tey the Gambia tey lu ñu small tey mooy man dama example parce que la ubbi right now. Tey if you do a research duñ bàyyi xel ne tey we spend 80% of our time yëpp on WhatsApp, TikTok, and Snapchat, and Instagram and Facebook right now. And let's take a visual assessment and look. Li nga day gis Facebook ñii dañ am doom. What will question? How much time are you look at what is happening in our social life, in our social community right now, giving these social media as examples. How much time would one think these people how much time are they giving to their children right now? Because having time to speak to your child, to know their ins and out and how they do on school and what had happened and how their day went is part of teaching them and giving them responsibility and getting to know them more than you think you know. Te xale yi mama léegi they know things that they would never want to reveal, but only through an in-depth conversation si nga mën a amee the best out of these children tey right now. So nga gis tey parent boo xam ne dafa gën solo bu nice ñëpp di ko coow yéen a ngi wax ay moto, but let's look at the parent again. Xale bi dañ ko jox access and he or she will use it to the best of his or her ability. Now let's look at the parent. Solo bo nice, hen lu ne, gina di jaay jomba ñaaw, ana doom bi mu ngi sol you can't even match the two right now. Now there is too much of child neglect in the Gambia. Moo tax nga gis xale bu ndaw. Very rare nga gis xale bu ndaw at this age of 5, 6, 7, 8 ku ñoo kidnap in Europe because of the laws are strict and tight. Whereas in the Gambia, right now, child labor. And it's good, Nancy, what has something these laws in the Gambia? The Gambia has one of the best laws in West Africa. Every law that you see in the UK, we have a mirror law of that in the Gambia. But lu ñu small mooy masla bi at nañ ko bàyyi rek ba nañ ko bàyyi mu dem o xale bi su boolee say ne xay kii lu mu googee mu ngi mag léegi o xale bi lu mu ne nangam ni yow man suma doom si demee Gambia am ñu wax naan ay pa suma goro mais ko si kan sa doom bi ma ne ko man tonto moo yow de man suma doom bi ku moo seel ma maa ko choose right now. So that's where it starts from. Our culture, our society is to be blamed, but not our culture. Musul culture in all tribes in the Gambia, it calls for strict discipline of a child. In every religion that we have in the Gambia, it calls for strict discipline of a child. Likewise, the law. Then where is the fault? It's the home. Now, ndax yaay panen talk waxtaan seen doom, ndax yaay na am time, but like right now, spending billions of hours on TikTok, di def yoo xam ne mooy loolu. You know,
How would your child of 4-year-old turn down see Yabo is my role model? How many children in the Gambia proudly stand up and say, my mom or my dad is my role model, given the fact of what they are doing on social media life and the time they spend with their children? Man, in Europe example, we know for Europe job 12 hours max more but look, go to homes towards Christmas right now. You get def overtime too much. Sorry to go out of topic, but I want to give an example of also where we fail and blame somebody else. Yaa ngi def overtime pour lan Christmas ak nga ñëw right now or xewa ngay am right now yaa ngi bu am Gambia right now yaa ngi dénkaane xale lan overtime right now ane looy daw bay daanu fii mënuloo am lu bari ba nga lekk ko right now ba nga ne alhamdulillah because of dara doyut te the needs of the child is more, it should be more paramount to what you decide in life because yàlla dafa jox doom dénka la ko soo def la ko xisaab so su dara sax you as a believer sa alal ak sa njaboot yaa si la xisaab te ñu gën si mbindeef fi yëpp ñu ngi rawantee si sa alal dina ko séddaale ak dina ko bokkee ak ñu niw doolay ak sa doom doona tey si kër right now xam naa tey nekkul programme pour les blame on within the home papa or yaay but ngeen dugal tamit right now tey duñ agree because of yéen di ngeen ñu joxoñ leen comme rek te we all have a stake to play and we all know who carries the bigger load of yar doom du ñaar de dañ fi wax lu am solo Paus mooy li nga xam ne mooy almudi yi ngee bàyyi ñuy dox ñu expose leen ci lu nekka ñooñu dinañ toog dem missing sax na seen parents yi dinañ xam ne dem nañ missing because ñu ngi leen bàyyoon si daara bi ñu ngi fa toog daara bi xëj na génnee na leen di leen lefin ñu ngi wone xale yi nga xam ne kii moom at least lokki na kooku noonu gis nañ ko alive mooy xale bi for biir kaama waaye am na ñeneen ñoo xam ne gisuñ leen te xale bi biñ ko foree in what condition na yóbbu nañ ko seet ko seet na dara jotu ko and stuff like that so ñu bàyyi Sira mu dugga rek quickly then ñu continue Sira ñu may la nga contribute quickly the number to call chat the number to call Jakong dina ko def si screen bi léegi nii pour nga soo bëggee dugga pour call Sira go ahead. Hello, assalamu alaikum. Mama may la nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen wax ne programme bi neex na trop macha allah waaye tam am na solo trop mu ngi jàngale te mu ngi eete wax dëgg yàlla apprécié nañ ko maa ngi nuyu ñu nekk tamit si lii bi yëpp maa ngi nuyu di leen ziar di leen wax asalaamaaleykum. Waaleykum salaam. Mama dafa am Nancy dafa am lu mu wax maa ngi fi toog di tooga waaye dafa am baat bu mu wax rek ma am lu ma fàttali last year dama toog bunti la Parisien di lekka ay boori after 11 ma gis yeena boy kenn ki fa naa mu ngi am 7 kenn ki mu ngi am 9 magara kaleñ man xaw moo sa ne magara kaleñ ñu ngi téye banana keneen kaa ngi téye lu mel ni xaw ma mandarin ñu ngi ko teg waaye ñu ngeen nekk di dem si nit ñi di leen laaj ay after 11 ma oo kenn ki ne ko kaay naka nga tudd wax ma turam foo dëgga maama mu ne ma Burfoot Estate ay after 11 ma ne ko Burfoot Estate mu ne ma waa ma ne ko looy def fii time bii nii da nga war a ñibbi mu ne yaayam ma ko wax ne ko su fekkee ne jaayut ba mu jeexal bu mu ñëw ma ne ko mu ne ma waaw ma ne ko kii tam fan la dëkk mu ne ma suma rakala ma ne ko yéen a ànda mu ne ma waaw fan ngeen dëkk mu wax ma fuñ dëkk ma ne suma drive baabal ma ñu ànda ma yóbbu xale yi maama dik moo nax ne suma yoon nekku si waaye soo juree ba pare nga nekk si Europe bi nga xam naka la xaleel mel suma xol bi na yót ma bàyyi xale yi man mu ma óor ne kii surtout ku góor ki dem na moom bi dafa soona ma àndaa ñoom ñu dem bi foofu noonu xale yi di ma xale yi sax xamuñ yoon bi ñu afta ñu nekk di ma dugal di ma génn ba afta ñu ma dajee benn boy far boy bi xàmmee leen ma ne ko da nga xam ni mu ne ma waaw ma ne ko dama baala yóbbu ma fiñ de mu ne ma na ko soriwuñ afta ñu dañ dox driver bi dafa wàcce ñun ñëpp ñu dox di dem ñu dem ba ca kër ga fekk yaay ma ngi toog si bunti kër bi ay pol lañ ma ne ko yow man dama romba sa doom mi si bunti place ma ne ko ñoom ñu wax ma ne ma suñ jaayut lii ba mu jeex bu ñëw mu ne ma waaw mu ne ma carrément ne ma waaw ndik
nit ñoom si lii lañ jël suturawoo te man dama biir mënumaa dem xale yi rek ñoo dee dem maama kerek lu génn si man yal na del si waxtaan ak moom ma toog waxtaan ak moom ci lu bari fanaa lu ma amoon te suma poos bi laa leen jox ne ko nga bàyyi sa doomi su waxtu ti da jotee ñuy tëdda bala ñuy dem school ma ne ko àddina bi dafa doy waar ma ne ko budul dara sax fu nekk ni jamono bi dafa métti te nit ñu bon ñi fu nekk la ñuy dugga te ñi ay xale lañ te xamuñ dara neex na ñoo yóbbu ndig tamit loo leen wax dañ koo góom ndig xale la ma ne ko beneen yoon bu time jotee jëlal sa doom yi nga dugal leen sa néeg ma ne ko bu la dara jaral nga bàyyi sa doomi ndaw yi ñuy dem ci biti ba bàyyi this time maama mu nekk lu garaaw loo xam ne definitely man dama ñibbi lu maa nelaw suma yaay ne ma doo ti danga nelaw ma ne ko man lu ma gis tey daf ma éem ngay gis xale yi si mbedd bi ñu ngi enu di daw ba ay digga la yokkee na mënuloo koo stop waaye xëy na wax bi dina ci tane mu nekk lu saat loo xam ne nit ñi war nañ ci di bàyyi xel definitely dafa doy waar billahi bés boobu dafa nekk lu saat bés boobu noonu ma gis xale yi naka lañ tawee ñu ngi daw ba soor nañ fa on ne nii sa day xiif dafa doy waar jërëjëf ci sa contribution dafa doy waar maama billahi thank you waaye so much kontaan naa definitely kontaan naa yi fi am na solo trop thank you so much baax na jërë ngeen thank you Nancy Pa Ous dégg ngeen loolu mooy li ñoo wax rek again xale yi dem missing definitely fan la ñoo war a teg responsibility bi bu fekkee ne yow trust nga sa neighbor wala trust nga koo xam ne dafa ñëw rek di lu yaas sa kër nga trust ko ak sa doom wala comme ni kii di wax ngeen ñu bàyyi seen doom yu nekk si biti ba certain hours of the night xale yi duñ am kenn ku leen a seet benn adult doo ko gis si seen boor and this happens man nii suma boppa dal na ma wàcce si moto bi laaj xale bi mu ne ma moom kenn la dafa waaye dina ñibbi ma ne ko fan ngay ñibbi and this is so ñun again I know ne kii mu ngi wax about CPU for na the child protection unit pour ñu indi leen we will try and do that waaye itamit waaye mama dama bëgg a dugg si parce que Pa Ous mu ngi ne lii du liggéeyi nguur waaye dégg nga jigéen bi lu mu la explainal léegi when kids are not protected by their parents, that is when the government comes in. Pa Ous lii responsibility yar. Protecting your child have nothing to do with yar. A child from 0 to 5 doesn't have the ability to protect him or herself. That is your responsibility as a parent. Gambia, Gambia am luwa yi gëna baax ci àddina. If these laws, and Pa Ous, you tend to pull this law issue. If laws are not enacted, they are useless. Government dafa am role bu moo play ci society. Yar nga ne yar man affaire yar dama toog on the fence on it. Parce que ñun suñ idea of yar mooy xale boo xam ne du wax du challenge mag luñ la wax nga yes. Those are the kids who are molested and they will never speak up. Because in our culture of yar, they cannot express themselves. Traumatized nañ leen ba ragal nañ ba ñemañu fuñ ko waxee su fekkee nga ne so man I am on the fence with yar man suma doom dafa express boppam no matter what it is he has dafa as young as he is dafa express boppam laajal mama xam na Zayid expression sami bim ñu daralee both man ak mama like pour man kids should be allowed to be themselves to express how they feel waaye su fekkee ñu dañoo jël suñ doom yi in the name of yar ñu suppress lañ ba duñ mën a express seen boppa parce que ñun yar mooy lu mag wax rek loolu mooy right the kid doesn't tend to have any xale waraloo am opinion your opinion doesn't count your emotions doesn't count koola boobu noonu story bi mu wax it's not unique nor is it different xale yi eewu suba seen parents yi ne leen acca dem leen ngeen dem that's child labor. That's where the government comes in to protect the kids. Xale yi nii si mbedd bi ñoo jaar Pa Ous danga ma bëgg a wax ne benn police officer gisut leen danga ma bëgg a wax ne benn child protection service gisut leen si mbedd bi man a yow gisut leen jigéen boobu noonu ki koola boobu noonu ni mu ne gune xale yi bu seen kër and I understand we all have our lives to live but raising kids in my Hillary Clinton voice it takes a village to raise a kid it should be a collective effort. Xale yi nekk di réer nii where is the government in it nga ne rôle parents si la man suma doom su réeree ma dem si police
ñu ne ma waaw ñun amuñ gas bu ñoo taal pour dem uti xale bi. They don't even have the resources to find these kids. They don't even know where these kids are. You know, so it's a collective responsibility. Dégg la parent bi plays a bigger role. Wante when the parents, what if the abuse, ñu ngi waxi abuse ak child molestation. Xale yi nga xam ne ñu ngi leen jël joxe leen pour keneen raise leen jëkkëri ñooñu ñoo nekk di raise ñoo nekk di biiral xale yu jigéen ñi gis nañ fi a high profile case of a husband being accused of raping his underage naka reki jabaram. lan la Facebook society wax lan la Gambian Facebook society wax xale bi dafa woobot te pas aussi yow sa boppa wax nga si colin bi la aussi xaw ma naka bi la the way I dress su ebo woon ma sol lu gën a gàtta that should not expose me to anything xaleel rek la mag yow you should know better you know what lan la loi bi wax ak lan la loi bi war a def. So the government have a role to play. If parents are not protecting the kids, it is the government's role to protect this child. So we can su ebo nga ne dëkk nga ne su ebo nga ne ñu suñu constitution bi loi yi si fees yëpp moo gën si àddina bi waxuma la West Africa de moo gën si àddina bi. If these laws are not being enacted, the laws are useless for us. Government dafa am role to play. To see government we have failed when it comes to our security, when it comes to the security of our kids. Government nekkuñ di fi def tus te it's not new to Gambia. It's not new to this government. Du Adama Barrow, du Yaya Jammeh, du Sir Dawda Jawara. In the history of Gambia, amul ben government boo xam ne def nga fi nothing to protect our kids nañ waxante dëgga. If we ñun parents yi ñun ñoo war a jël this responsibility ñu xeex bi wax bi jël suñ doomi jox leen baat xaleel soo ko joxee baat kaama xam nga lu ma dee wax ñi dee réeb xale yi nii di leen molest suma maas gi nga xam ne we are loud and bold. They don't go after those kids. They go after the quiet xale yiñ yar because they are vulnerable. Ba pare ñu ne la soo ko waxee kenn dinaa def sa yaay lii. Do you know how many? My son is 5. Do you know how many conversations I've had with him? Ma ne ko nobody is allowed to touch you where you pee. And we don't have sex conversations with our kids. Duñu wax suñ doomi dara. Man, my son's private parts, a penis is a penis. Duma ko ooyee cookie, duma ko ooyee tus. Dama ko ooyee exactly what it is. Dama doon rekk rek sax parce que mu ne ma I went to the bathroom at school anti how ma naka touch me. Ma ne ko why? Mu ne because she was washing me. He came home and he told me, guess what? Because I told him nobody is allowed to touch him there. These are the conversations that we're supposed to have with our kids. That's the role I play as a parent. When the government be, if I fail as a parent to protect my child, that's when the government comes in and take away my child, like what they do. Si Angleterre bobu nga deka. Ñata Gambian si Europe lañ nangu sen domi because they are irresponsible parents. Because sometimes you're not even being irresponsible. Sometimes maybe da nga def that one mistake, but luwa bi du la ko balal. If our laws are not enacted, if our laws are not being used to punish these perpetrators, nothing is going to change pa os nañ waxante dega. No, xam nga fu na waxe moy xara ñu jël amna kola bu ñew pa os ñu jël kola bi den nga tontu fofu nonu so tegal fofu sa loxo si li nga xamne moy the government responsibility ndax su parent bi félé government bi tamit fail of course xalé yi mom you know then there's no safety net. There's no safety net, so definitely bobu mom problem la way ñu bay kola bi mu duga then you continue go ahead kola. Hi, hello everyone. Hello Mama. Yanang madega? Yeah, ñu la dega. Great. Anita speaking, anyone. So talking about child protection, can more want to protect child be you know, the child is living, it takes a village to raise a child. So I always give this experience of mine about 5 years ago, and I'm on Gambia on holiday. So around 9-10 in the evening, we don't drive around Kotu area. Ma gis ben xale bu jigen bu am 9 years or about 8 or 9 years ak ben patuba bu maget. I was like, this is not right. And knowing me, there's no way I'm going to pass by and not say something or do something. You topalen be, gis ñu nga duga in a guest house. When I what? No way. You them sa police station, but straight away, fake a guy amuñ like ñu nga tok lan jige ataya. Mané you guys have to come with us right now. Parce que luñ gis is not right. Gaay ñu né ñom amuñ essence, amuñ moto. Mané come in our car. Ñu dem ak ñom ci suñ moto bi.
ñu dem ba si guest house bi gars yi ñu ne duñ duga man ñu taxaw foofu ak police ma ne whatever the case is we are going inside that guest house and we are going to know what happened to that little girl that walked in there with a old white man. Yeah. After manager began a scene and they did understand when is living la stepfather la moya ñoy say so guy feeling neka manako I don't care stepfather la no way lu tax xale bi wara dugg ci biir guest house bi te kenn stopul ko kenn waxul dara ñu bayle ñu duga so ñu nekk fa push and pull be guy bi ko ñoo isi problem police bi tamit ñoom they were not doing anything because I wasn't having it. So at the end of the day, dañ am pour dem indi yaay xale bi mu ñëw confirm ne waaw jëkkëram la ñoom ñaara ànd ma ne ko waaw yow lu tax ngay bay sa doom bu jigéen bi di ñëw ak tubaab bi di ñëw fii si biir guest house bi at the end of the day police bi they intervene and they say okay the girl and the man need to leave the guest house. So all experience boobu musuma koo fàtte te duma ko musa fàtte so dem suma dee talk they analyze ma ne so who's let this girl down maneka diko analyze. So one, society has made it so comfortable ne dañoo gis xale bu ndaw ak paa bu màgget be it a white or Gambian ñuy dox si mbedda bi they are looking so awkward and nobody bats an eyelid, nobody says anything because it's normal. Yeah. Two, ñu dem si guest house bi. Why is there no policy in that guest house ne children of that age should not be entering there, especially at the condition bu guy don't enter with, we know what happens with young girls and those sort of men, so that guest house too, they don't have policy for that. Three, yaibi, why would you to be so comfortable in it is so we cannot verify they just said that. But why would you leave your child, a girl of that age, with a man in a guest house? Come on, for God's sake, what happens in guest houses? Yeah. Yeah. This is the case. Last time Lila Nancy don wax ne ñun suñ hotel yi soy dem sa di check in ak halal duñ la laaj ID halal bobu nonu. You just go and check in ak halal bobu nonu xamuñ na sa dom la ndax whatever duñ la laaj anything. Dañ la bay rek nga check in ak halal bi duga mom. Whatever happens to the kid in that room, establish any relationship. Yep. Exactly. It's all about money making. So all these things, so we are seeing a multi-dimensional areas agencies should come in place to support children, but all those functions are not working. From the family to the public to the hotels to the guest houses, every aspect of society is letting these children down. Mom lay wane the social safety net biñ warona am nga xamne bu parent bi failé, government bi fail sa amna the NGOs and other societies ñoo xamne dinañ step in. Everybody is failing children in Gambia. Nañ ko wax rek. Everybody, like we said, from upbringing bi sa ni ñoo yéré suñ doomi. Man comme man lool lañ ma dé wax man tamit man suma doomi dama tok waxtaan ak ñoom ne leen ne lii mooy lii ba si suma doom bu mag bi sa dama tok waxtaan ak moom yëfi sex yëfi everything waxtaan ak moom because you need to be able to do that pour xale yi am responsibility ñu understand seen responsibility sax ñoom si seen boppa. But ñun ñun suñ yar xalel mooy jàppa dóor ba mu bugg a dee doo waxtaan ak moom su ñëwee sax di la explainer sax ne la oncle sangam def na ma lii nga ñef ko mbécc mu noppi. Then how is that child going to be able dafa nettali xalel du nettali soo génnee bul laaj xale bi lan a xew behind you. What? I asked my son, you need to account. You were in school for 7 hours. What is teacher so and so? Man danga account for every hour. Yeah. Exactly. So let me just cut it short here, but society, we have to take a role. Stuff like this. All the time, status, article about it. So always it's a stranger that is coming from far away. The molestation is happening right inside our houses. Yes. So a girl is more likely to be raped by somebody known to the family than a stranger. So over here, so ñu rep xale yi mooy papa yi mooy nijaay yi mooy broda yi mooy neighbor bi mooy ñu dëkk si koñ bi ñooñu la mooy teacher bi mooy people in the prayer houses ñooñu ñoo ko def. So if you think the stranger is coming out there, no, it's right under your nose, inside your houses. So for parents, you want to buy help.
because xale kun comfortable rek la moo demal with te kun comfortable rek la moo ko mun a def yenay mu noppi. Thank you so much, Anita. Thank you for that contribution. Thank you. Pa Os mun nga duga fofu tontu Nancy. Yeah, then we continue. Do li fi sa waaye Nancy li ma wax mooy the first stage of trying to discipline a child or yar halal or jangal halal lan mooy ajina at how the child can grow being independent at some point is from the home. Now, what the state does, the state will only come in when the state will come in to implement a law that will guarantee the safeguard of a child from being abused or a victim already. But this is not to say the government, they have failed. Yes, now the question of are we implementing those laws in the Gambia Child Act 2005? It is a very good law. But they're not implementing it. It's not been implemented. I have worked with child protection services. Kaima sani si dumala bayi sax nga continue. Parce que dama dem to the best 5-star hotel in Gambia to meet up with a woman who posed as an activist for human trafficking from Holland. Madam di meet up a mom, you talk. Ben halel ñew tok ci corner bi mune ma that is my son, I just adopted him. Maneko really? Mune ma yeah. Foko adopté? Mune ma at Dara school. Da nga fa ne waxuma ko tous ma bayiko dekul ko ba pare mune offer man na ma bobu job. Halis bu bari ma excited sax. Be call ci suma hariti ne len xewal ñew na. Amna consultation bu fay halis bu bari. Mama mu ngi ré parce que xamna li ma wax. Wante gis nga bima fa joggé. My mind went straight to the fact that this grown woman is staying in a 5-star hotel with a 9-year-old boy. Danga fa ne government la call ma government de parce que xamna ne tous ci gëna dara xam nga ñan la call. I call IOM parce que xamna fa ay nit. That's the international organization for migration. It's not even their job. Wante xamna fa nit xamna ne they work with child protective services and all. ñoo dem topa jigéen bi guess what lifinu ko sax adopted xale bi sax te li ma fogoon moo xew. Yeah, she was molesting the kid. Yeah, exactly what I thought. That was exactly what was happening. Yeah, Why? Because ñooñu liggéey na ñoo man in the past xam nañ ne suñ kilee case bi dinaa raise my voice. Jangha bi after ma tasew ba tey suspect ne man la de mu ne ma tasew waata moom mu ne ma you're not gonna believe this. I went and I adopted another one. Number 2 de ci sa nguur ak sa luwa bi nga wax ne mu ngi dox. ñu dem ba ci daara bi fi mu leen jëlee mama ñu ne wax bi dañ ko wax benn yoon. These kids are being molested at our religious institution. Dañ ko wax amut daara bi amut ci church bi. In the US, if you see the amount of kids who are molested at the Catholic Church, it's ridiculous. Yeah. Gambia suñu amoon statistics xale yi ñoo males ci daara bi du xaarte du jeex. I remember as a kid suma ki ma doon jàngal daara suma biir kër du ma ko fàtte mukk and I remember telling my uncle xam nga lu ma laaj ma ñëw toog di daara ak moom mu ne naa mu shift suma malaan bi. That was the last day he came to our house. Suma nekkoon a suppressed kid ni comme te du ma ibi suma gémmiñ pour wax ne this man is doing something wrong. Yeah. The very institution that are considered sacred, quote unquote, are the ones molesting our kids. Yeah. You gonna jegeñ like anet li mu rek ki la gëna jegeñ a child molester is never an outsider. Mooy uncle bi ñëw si ñëwee uncle bi nga xam ne moom la ñëpp ga def poste ba mu fees si xaalis ba mu fees del si poste di jox xale bi 50 di jox xale bi la 25. Those are the child molesters. So foo ko gis nag jooma ñaaw mu nga sañse ba maata yéet. Te fekk pédophile la. Ngi am kii dama bëgg ñu jël kii yéen a ngi fàttaliku Binta si Facebook bi moom moo doon actually release some of the missing kids. Unfortunately, this doesn't get column inches in Gambia. Unfortunately, it's only like we said on Facebook lañ dee nekk di dugal nataali xale sax di leen wone di try pour track leen down and stuff like that.
So you buy Binta Muduga contribute, then you continue. But pa us for lim la wax we have beautiful laws, but the fact that duñ koy enforce mooy suñ problem. Wow. We have beautiful laws on paper. Lolu ken daxu ñu binda. Gambia binda. Ken daxu ñu binda on this act. Why could implement, enforce those laws, enforce those policies? Mooy suñ problem. ñoo ay si binda. ñu buy Binta Muduga, then you continue. Hello, assalamu alaikum. Pa us dañ la kala. ñu ngi laa dégg ñu ngi laa fay man la Binta nuyu naa leen Nancy comme Nancy nu mu ko waxee rek point boobu dama si bëgg a contribute tuuti rek balaa ma dugg si affaire yi xale yi nii pa gis nga Nancy lu mu wax noonu dëgg la just last week maa ngi yóbbu suma doom bu góor bi ko am 7 years si docteur Kunta Zuhun waaye bu ma demee mu simi tubéyam bi mu ngi xool fu nekk lu mu ko wax mu ne ko ne ku bëgg a laal fii bañal apart from sa yaay ak sa papa defe naa si yarin bi mama ku nekk war nañoo dimbale xale yi tamit lu ñoo wax du yaay rek ak papa yi docteur bi loolu la ko wax maa ngi toog gis nga bu ñëwee si kër gi dafa wax papa tey buñ demee si docteur mu ne suma tubéy bi fii yow ak mama rek yéen a ko war a gis fu mu nekk nii mu ne ko waaye bugguma mama sax di gis foofu noonu xam nga ma ne ko ne waaw góor nga papa moo ko war a gis man waruma faa gis so loolu yëpp dafa contribute si nu ñoo yaree suñ doom yi ma ñëw si affaire yi xale yu ma daan post noonu Fatmata Jallow moomu yaayam dafa wérul Guinée la jógee mu ñëw si suma ñoom cousin bi ñooñu ay mbokkaam lañ te ñoom seen suspect yi comme lu gaay dee wax rek nekkul nit ñu nga xam ne dañ leen sori seen suspect yi ñu leen dee jege la xale bi xamut fenn ci biir kër gi lañ ko jëlee xale boobu noonu 5 years old gaal ndeki yaayam dafa jël rakaam bi di ko yóbbu si toilette bi pour laab ko mu pare mu continuer di ko sangaale balaa moo génn doomam bi ne mes 5 years old gaal bi noonu lañ ko gëjee gisuñ ko ñu ne seen dëkkandoor am na sénégalais bu jigéen bu fa nekka every day def daan ñëw rooti waaye depuis xale bi bu misinee ñëwatul si kër gi ñoom tamit ñu start di suspect waaye saa yuñ buggee dugga seen kër mu tëj bunti kër gi mu ne dara nekku fa duñ ko tijji te guess what niw bi si seen biir kër lañ ko fekka maa ngi maama di yónnee naa la vidéo bi mu ngi kuweeri si suuf mu ngi xuloo si suuf mel ni ku jafur man vidéo boobu ñëwee ñu ma ko share waaw ñu ne kër gi yëpp lañ gor ñax bi ba des niw boobu noonu fu mu tëdda maama ñooñu mun nañoo wax ne nit dana dee si kër kooku benn nopp fa benn xeet foog naa jana sax su dee si biir kër gi il faut mu am xeet bu foni astuma niw doomi aadama te ñooñu ñu leen jege ñoo ko def ñooñu dañ daan ñëw Binta dama bëgg ñu leeral foofu ñooñu dañ daan ñëw di ñëw rooti si kër gi xale bu jigéen bi def daan ñëw di root si biir kër boobu noonu si teen bi foofu la daan rootee jigéeni sénégalais boobu noonu suspect boobu foofu la daan rootee ndiki yaay bu xale bi réeree dañ ma call directly ma ne leen dem ngeen police mu ne dem nañ police waaye Binta lii dafa ñun dañ surprise xale bi naka la mun a génnee si biir kër gi within 2 minutes gisatuñ ko ñu wor fu nekk te jigéen bi ñu ne xale bi dafa réer rek mu tëj bunti këram bi maama ci la bañ ubbi bunti kër boobu noonu te ñun Gambian bi lu ma dee wax dañ dee gaaw a trust gan torop ñun dañ suñ xol yi dafa yaatu moo tax even Europe bi fii problème bu ñu am most of the time nit ku ñu jege moo ñu ko dee teg dañ dee trust nit ñi trop beneen ñaareeli xale bi mooy juuli boobu noonu kooku tamit ñu ne gaay dañ doon dem school so yaay gi mu ne xale yi ñu ne ko ne xaar ñu am na luñ doon jënd daal moom xam nga tamit am na xale yoo xam ne dañ dee bañ ñu ne xale bi bañ deke waxtu am jot na waaye could you believe maama si forest buñ fekka xale boobu noonu man wax naa ñoom directly ñu defaat audio yoonee ma ko man leen in case xëy na su ñoo def programme waaye ñu ne dañ fekka xale bi num tëddee daal ñoom dañ suspect ne dañ ko réeb dooga koo def dooga koo rey soo gisee kawaram yi sax ñu ngi rot foofu noonu si àll bi man mënuma koo xool dama delete nataal yi ma ne borom ne tiyel ma ko foofu noonu xëy na su ma ko soxlee waaye right now man suma yaram nanguwut pour ma mun a xool lii te loolu yëpp police yi am na foo xam ne war nañoo duga foofu maama fii suñ déclaré child bu missing dañoo duga fu nekk ak seen helicopter yi di xool fu nekk la ñoo duga ba pare sa next door neighbor yi sax moom next door neighbor kiram sax mu tëj buntaam bi police yi bañ ñëwoon foofu lañ waroon a njëkk a yem ubbi ko because daf daan ñëw di ñëw rooti si kër gi
but you know ñoom ñoo forcé ñu dem xool foofu gis nga buñ gisee affaire yi takarnaase ñoom ñoo forcé ñu dugal ci kër googu xool fa moo taxoon jigéen bi di tel di uloo noonu ma ne leen ne man su ma fa nekkoon keroog balaa police yi di ko yóbbu tuujee rek ñu ngi noonu tuujee rek moom la ak benn Britonian ak benn Guinéan xam nga te affaire yi kenn xamul kan la te maama ñu dee jege ñooñu dee yaaxal comme ñuñ ko waxee rek Nancy nu mu ko waxee léegi man bu ma demee Gambia 2018 loolu laa wax suma doom bi am na ku ko yónni si man mu ne ko ne demal wax sa yaay mu may ma xaalis fekk mus naa koo may xaalis xam nga lan laa def dama ko teg maama ma ne ko ne diw mu ne waaw ma ne ko sa kër gi su dee dina fi toog suma doom bi dinaa ko fi jële because kii xale bu jigéen bi dafa bugg a xaalis mu ngi nii yónni na suma doom bi si man pour mu ñaan ma bu emee si man rek sant yàlla waaye nda yow soo nekkutee fii du ko yónni si faram yi te su boobaa faram yi suñ ko jotut suma doom bi dañoo jot maamam toog mu ne ma digga la ma ne ko ne bugguma loolu ma teg suma doom yi ma ne leen ne bugguma kenn di leen yónni si nit may ma xaalis seen papa sakku leen fa yoonu wax leen ñu demal seen boppa nit ñi tamit société bi dañ dee mun a yaaxa doom maama ndig ñëpp tooguñ pour mun a amuñ accès bi pour mun a toog si seen ron doom yi xam nga ñu mun a magaale ak ñoom am na ñoo xam ne ñu ngi tukki bàyyi seen doomi gannaaw seen xel yi dalut soo police yi nañ dimbale nit ñi ñu dimbale leen bu ñu wax ne amuñ essence amuñ lii suñ déclaré kii dafa misi nañ duga fu nekka ñu xool si forest yi fu nekka Gambian ni suñ gisee gan yoo xam ne xamuñ fu ñoo liggéey léegi it's right time pour Gambian bi suy joxe këram ñu jël nit ñi seen ID card bi waaye Gambian bi nit dina ñëw rek mu ne la ne kër laa bu la nga ne kii yërëm naa ko xaaral ma abal ko suma kër gi te yow xamuloo ko luy liggéeyam xamuloo lu moo def lii moo ñu sonal biir Gambia lii moo ñu sonal sécurité bi dafa laaj toro te di xoolal di rey suñ doom yi di jël seen organes yi di ko yóbbu bekañ xale bi xale bi gars yi biñ ko reyee dañ génne private parts am yëpp kenn xamul lan lañ génne tamit si biiram bi ñu yóbbu so this is the sort of things yi nga xam ne definitely government daf si war a jóg ba pare man lu ma jaaxal rek maama xale yi ñu dee misin si diggante bi xale yi ndaw lañ from 5 to 10 te ñoo xam ne sax soo leen laajee du dee nekka loo xam ne xëy na dafa demoon wóori déedéet beneen awa job bi tey rek maa ngi doon waxaa gaayam yi ma ne leen ne téye leen xale bi konte moom munut wax téye leen ko ba élection bi passé because dëkk bi nu mel ku réeree Serekunda mu dem fola ji ba Brikama xale bi ba Brikama comme li nga wax mistake boobu def naa ko waaye dinaa leen koolaat ma laaj leen ndax xale bi dara jotut ko ndax check nañ ko oo ñu yóbbu nañ ko lopitaan pour ñu check ko sax léegi fu mu nekk nii kenn óolootut kenn Gambian criminals yu nekk neighboring country yëpp ñu ngi dugg si biir dëkk boobu noonu xam nga because man léegi am na yeneen programme Sénégal yu ma dee follow seen reykati nit ñu mag yi nga xam ne dañoo jël paaka di agresser nit ñi bagage yu ñoo jël foofu ñu ne Gambi dañ ko dee jaayee te suñu ñëwee Gambi il faut ñu jëlaale foofu bagage tamit bu ñoo dem jaay Sénégal so bandi yu mag yëpp ñu ngi suñ biir dëkk na nit ñi téye seen doom yi ñuy waxtaan ak suñ doom yi because fii xale yi bugguñ ñu yar am na xale yoo xam ne maama bugguñ yar tamit dañ bugg a freedom na parents si tamit bàyyi di pousse seen doom yi soo jaayutee lii soo amutee nangam doo ñëw loolu yëpp dafaa tax xale yi di dem suñ dajee nit ñu bon yi xam nga ñu tëddoo leen jox leen xaalis pour ñu yóbbu xaalis boobu noonu maama complexe xaalis boobu suñ doomi jigéen yee góor yëpp loolu lañ indaale Europe fii I'm telling you what I know maama gis nga xale yu ndaw mën na leen a amee Europe fii ñu dem génna seen teachers yi sax suñ leen gisee ñu bugale ñu influence lañ danaa la yar danaa la adopt danaa la lii ñoom ñooy ñëw in return ñu wax ko seen yaay Africa ñu ne la ne xay bul nangu ñu wees sa time utam xaalis moo la fa yóbbu dana la jot xaalis te gis nga fii adoption bi melul ni Gambia Germany fii nit su laa adopt dinañ ko check properly mun naa yey sa noppa bi de mu laa tëddoo si suuf di la joxantu xaalis ndi xam nañ nit ku ñuul yi am na ñoo xam ne nuñ mel xam nga waaye loolu ñun parents si suñ boppa am na ñoo xam ne dañ buge boo xam ne dañoo pousse seen doom yi pour def lu bon soo na yaay bàyyi seen xel si loolu bu baax a baax alali àdduna bi jarut ko
definitely dëgg la mun nañ koo ut pour sutural suñu boppa waaye am na yoo xam ne jarut ko suñu doomi la ñoo roon te nijaay yu dee ñëw di campé si kër yi di oote baax di kii nañ bàyyi seen xel bu baax si nijaay yooyu noonu tey ñu bari suñ doon génn tey di wax luñ dem through sexual assault maama suñ ko waxee doo ko moom te harassment yooyu yëpp ku la xam la oo sa tica oo sa lii moo la ko dee dem jërëjëf moo tax suñ doom yi dañ war a bàyyi seen xel bu baax parents yi bàyyi seen xel xale yi ñu ngi misin every day man mujjee bi dama leen dee wax ni xanaa demul leen si police ñu ne dem leen si police sister we need justice waaye justice boobu noonu gaa yaam fa su leen neexee ñu téye ñooñu ba yàgga ñu ne amuñ evidence passé wut maama nga fekka néew këri jàmbur definitely néew ñaata fan xale boobu yow gis nga xale bi nu mel definitely man de bu dee man la ñooñu suñ leen tëjut man suma boppa suñ leen bàyyee duñ toog si koñ bi foofu ndég danaa jël luwaa bi suma loxo am na yoo xam ne dafa doy Gambian dafa doy nañ bàyyi kindness bi noonu ku ñëw rek ñu ne dañoo dimbale ñu ñoo dimbale noonu ñoom ñoo dee ñëw di réeb suñ doom yi ba pare comme kii lu moo wax hôtel yi tamit xale yi suñoo dem foofu noonu kenn du leen contrôle suñ gaay maama koo si duggoo xaalis rek mu defal la li nga bëgga ñoom faale wuñ sax suñu élegi doom yi xale yooyu ñooy yaay éleg ñoo war a kii seen kër yi waaye déedéet dang leen a duggoo rek ñu bàyyi la nga dugga at the end of the day ñoom ñooñu ñu la bàyyoon nga dugga ñu xaamee la ñoom ñooy impoonaat ñëw oñee la caga te fekka xëy na yow time bi nga xam def loolu you are not matured enough soo demee ba matured da nga regret yu bon yooyu yëpp definitely waaye nag ñoom ñu jàppale xale yi ñu jàppale jigéen yi because jigéen man dama dee wax ne jigéen mooy lépp ëllëg dëkka soo leen disrespecté jigéen rek du dee baax te xale yu dee dem misit nii am na góor yi waaye jigéen yi luñ dee daj ñii seen parents yi luñ xam nga dafa métti seen yaay yi definitely jël seen bagage yi yóbbu ngeen rey ko ba pare jël seen organe si ak di ko yóbbu pour lan loo ko doxee yow ban alal ngay am si àdduna alal boo xam ne boo ko amee dangaa toog sax nga fi like ne lii alal bu set la ak li nga def lu tilim loolu nda yow dangaa mun a nelaw xoolal xale yooyu nuy rafetee billahi thank you yaayam mu ngi jooy billahi thank you so much Binta yal nañu yàlla jàppale jërëngeen thank you sa taxawaay thank you definitely gis nañ sa taxawaay yow itamit ñu ngi laa gërëm di la sant definitely sa taxawaay rafet na thank you so kooku mooy Binta Sallah definitely moom itamit moo dee share some of the people that are missing Pa Ous da nga bëggoon a dugga si fi Nancy doon wax noonu like we said am nañ beautiful laws on paper ñun Gambia kenn daaxuñu binda like I said waaye pour ñu enforce any of these policies or any of these laws loolu mooy problème bi and dañoo jàpp nit comme ni ko kii waxee yow ñu ngi ñëw fekka xale boo xam ne ñaata lefit ñu ngi ko seet gisuñ ko ñu ñëw fekka dead body bi si sa kër si sa biir garden yaa ngi toog nga ne yow xamuloo fu xale bi jógee xamuloo whatever suñ paree ñu bàyyi leen it's like we don't pare wuñ sax pour the prosecution the hard work that it takes pour ñu prosecute pare wuñ pour def ko pour prosecute ñii nii léegi ñun fan lañ jëm okay Mama, xam nga dafa am fii nii two problems right now and two wrongs will never make it right. Now, we all agree the Gambia, especially our security forces, they lack capacity in dealing with such cases. Lulu ken wuko. We all agree we have the laws, but they are not being implemented. Now, but again, to some extent, they can only deal with cases that they know. Tay swang bokate or small friend tay. So happen on to be, for example, if my child was to be a victim from small family, myself, I may want to take action, but the entire family as a whole may want me to kill the case. Now, that's number one. Now, number two, we are talking about justice and protecting this child after an incident had happened. Now, I'm talking about the protection of the child from that incident from taking place. Now, the government and the police is not in my house to stop that from happening. If you were here, the summary word in there more year at security. However, I'm 7 years, at 10 years.
lan la mo uti si mbedda bañ ko téye in the first place, or we need to look at the root cause of this thing. Remember, we are trying to address a social issue, and this is to do with society. Now, which part of us in society are we trying to pinpoint this problem? Now, the government is the external player here right now. They come in to protect the child. They come in to safeguard the child from being abused. They come in to prosecute the abuser of the child. But the government do not come in to yasadom. The government will not come in to wasadom local at local jahud. They are only there to enforce the law if they are capable. We have seen the case of Madeleine McCann. For how long? For how long? Because pam den demon party by xale si kër gi nit ñëw dugo jël xale bi. That's what had happened. So the emphasis is not on the okay, let's come to the western part of this world. The emphasis was more on xale bi kanako jël, but not lanta xale bi réer. And investigators will want to find out where was the parent at that time. And at some point, if those parents too could be guilty of neglect. So this is where I was coming from. I agree. Wow, thank you. Now, again, challenge Gambia the list of problems or the least person you can turn to in the Gambia more government or our security. It's shameful to say, but our government do not care about, because we have the government of the Gambia should even declare some places a safe place. It's in the law, section 179. But they're not doing those things. So there is zero effort from government of the Gambia directly to protect children in the Gambia or victims. We only see these things happen in the imagine of the child CPA, Child Protection Alliance, and SOS right now. So attack right now. Why again, Pao, so again, parents fail nine. Again, government amut any safety net to pick up these kids. Ñu fail for tamit. The society being a hamne mom tamit ñun tamit war nañu play a part, because it takes a village to raise a child. Ñun tamit ñu fail because ku nekk mu ngi ne man du suma doom, so du suma responsibility. At what point la ñoo am pour wax tamit ne fi mu nekk nii moom lii xew war nañ see waxtaan si school si comme because this is becoming an emergency. Waaye su fekkee ne government bi gisuñ the needs to put the resources in the schools pour ñu waxtaanee yii nii, we're not putting the resources in daycares to talk about these things. Kids are going to school without even being aware. Xam nga dama ko dee wax all the time ma ne nekka doomi réew sax dafa bokk si nga jàng sa national anthem. How many kids are going to school that they don't even know what the national anthem means? Xam nga yow soo yow ndaka nga raise xale boobu from childhood ba mu mag xamut yëfi back in the camp xamu ko li nga xam ne moo ko protect waxtaanuloo ko ak moom. Anyway, xaaral ñu jël koola bi ñu continue, but I think ne some of these things definitely dinañ wax parents yi tamit de waaye dinañ wax government bi, because su government bi su parents yi sa félee government bi tamit war naa am safety net at the schools and at other places yi nga xam ne ñoom itamit ñu ngi interact ak xale yi pour ñu protect leen in that way. Go ahead, koola ñu continue. Assalamualaikum. Hope you're okay. Fine. Paos, man gis na ne you are trying so hard to defend the CPA or the people at the CPA. Why? One thing I can tell you is ne, man, I was how do I call it? A volunteer. I forgot. But anyways, I was a peer health educator. So da nga gis ne time boobu noonu I was an underage. Waaye gis naa suma aso mates yu nga xam nga léegi am na xale yu nga xam ne teel a am wang ak teel a am weel. So those people ñu nga xam ne ñoom ñoo nekkoon should I call them the teachers or ñeneen ñu nga xam ne like they're these advocates for child rights. Ñoom si seen bopp ñooy nekk di molest xale yooyu noonu. Some of these girls dañoo nekk di laal seen ween di laal seen wang because of the positions they hold. So Gambia is a very dark country.
because man loolu gis naa ko te am nga te judi xam naa ne time boobu noonu su nekkee ne time boobu noonu su nekkoon ne this is about 15 or almost 20 years ago 15 years ago so léegi xaw ma naka la moo mel waaye man xam naa ne teachers yu bari xam naa suma yeena mates yu nga xam ne sax dañ daan nekkat seen own teachers yi te teachers yooyu noonu dinañ nen ma 20 years plus these are supposed to be the people protecting those children understand amoon nañ fi case koola doguma la sax maa ngi fàttaliku Watson Gambia indi woon na fi case yi teacher boobu nga xam ne beneen teacher moo ko boole denounce ko waaye mu gestu ne waa kooku daf ko nopp moom nobu ko moo tax mu dem boole ji ko ne moom daf dee molest xale yi and that was another teacher boo xam ne moom itamit child students yi la daan jël di leen tëddoo up country so Mama, that very case, that very case, I called the Ministry of Education. Suki Pare, Agaliko, that very case that you're talking about, I called the Ministry of Education. Mawahak PS, and I'm going to call his name, he's a government official. Mawahak PS job, Mune, it was solved internally. Manako, this is not an internal case. Munema, I'm personally going to go there. Manako, a little girl was molested. Manako, no teacher be the fear. Manako, it's not. Manako, you know, understand ethics. Hana yen si educational system bi. Damala wax ne even in banking institution, duñ nangu jëkkër jabar liggéey under the same institution. Sakatuma ngay liggéey nit di nekka mom. You know, like I don't know what the law says when it's not banking because these banks they protect themselves. But I followed up on that case. Dara. It was sold privately. Nancy this is a hearsay. Man ma ko gis ak small boppa. Then I was a child. Da nga gis ne man ak suma friends ñu nekk fofu nonu si forum si. So da ngeen na nekk fofu nonu legi ay 3-day workshops la de nekk ni understand nga ngeen dem fofu nonu nga gis a student bu nga xamne dina nekk you know someone working with the NSDA. I am sorry for mentioning, you know, some organizations. Why I'm just, you know. No, you have to. You have to name and shame them. Understand that? Even some of them at CPA. Yeah. You know, CPA. I know someone, he tried to molest me. He tried to, and Koko Belegi do they musa Hagman since Lolo no. And I know him. He holds a key position in at CPA. So those are the kind of people you line trust with, you know, with our laws, PAOS. These are people that PAOS knows, but because my PAOS Hamon Nako since Bumaneke Hale. Then he was at the was it YMCA? No, not YMCA. I forgot the place. He was working there. Since Bumaneke Hale, because I was a child advocate. Understand? So hand society. No, this is what you should do. This is your right. This is what you should do. Blah 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 and stuff like that. But then again, the molest, the abuse, because of their positions. It's very unfortunate. Thank you. But you know some of your colleagues, your hangover. Since time, so what's it? Time so that happened. So I don't know now. Because now, especially if you're 15, 14, so when you get and so when you get and then so you say hey yo, yang in your many mango or whatsoever. Those are things that were to do gasigante teacher wala you know definitely you know definitely. Lolo were to do gasigante is very sad. So thank you. Thank you very much. Gis nga li lañ doon wax Nancy, you know, even the people in authority, people comme di ñuy wax ñi ngi ko sañ a wax nag ustaas yi ngi ko sañ a wax, priest yi ngi ko sañ a wax, again, you know, uncle yi ngi ko sañ a wax, you know, the stepfathers yi ngi ko sañ a wax, even papa yi sax ñi ngi ko sañ a wax, ñoo xam ne ñu ngi def yi si biir kër yi, si biir daara yi, si biir schools yi. You know, and there is no safety net. Man lima gëna worry moy there is no safety net for xamne fofu la xalé yi fofu lañ leena dimbalé.
boo demee police yi moom mooy loolu nga dem si sa yaay mu ne la noppil da nga bari wax wala bugguma yëfi nettali léegi fan la xale yi di dem pour wax fan la naka la ñoo protecté xale yi because fi mu nekk nii we have to take responsibility ne xale yi missing bari na xale yi ñoo molest bari na xale yi nga xam ne xëj na ñu ngi miin yoo xam ne si mbedda bi ñu ngi leen a bàyyi ñuy dem di saraxtu ñu ngi def ñu foofu noonu tam yu bari mu ngi leen faa dal bari na how do we protect these kids mama ko kan la naka tuda I think baax na dinaa la wax turam si rom dina la ko wax si show bi jeexee so mama dama piggyback rek on Koka boobu lu mu wax dama dee wax ne ñun jigéen Paus bayil kebetu bi waay dama dee wax ne ñun jigéeni Gambian yi ñun ñi nga xam ne dem nañ ba mag we've all been exposed at some point in our lives to some sort of molestation or catcalls molestation or catcalls su ñuy doxi suñ soxla sax keleñ la piis suma reka ndo yow saf nga de yow lii nga de all those are forms of abuse but our society have normalized it. It is normal for a man to speak on my body. So waxee ñu naan waaw soleelu dang yow ba pare so man dama dee confuse parce que suñ paree they take the religion moom lañ dee jël di quote Islam ñu ma dee wax rek di buffet table doone dama lekka yaapa bi bugguma sauce bi déedéet if you're gonna go in you go all in you don't pick and choose what works for you. The only part of Islam that our society wants to highlight is the part that favors them. It's a collective effort. It's a collective responsibility. Parents see, governments be. When the parents fail, that's when the government comes in. Damala durat fenen. Finga wahne, the act have to happen, bala government di ñew. Xale yi ma la wax ne dañ dee jaay sorans di waralu traffic light te dara jotagut leen xaw ma ne dara jot na leen loi Gambia dafa am law te yow you go by the law. There are laws that are against child labor in this country. They guess where they do it in front of Keraba police station. It did it in front of Keraba police station. Si kanami police bi la ñoo jaayee seen sorans police seen boppa ñoo jënd sorans yi limongi. Don't they know what the law says? Nga gis xale bu am 7-8 years old mu ngi enu aseti sorans di ko jaay yow police bi xam lan la loi bi wax xëj na parent bi xamul lan la loi bi wax parent bi xëj na jàngut xamul ne loi bi dafa ne xale boo xam ne amuloo certain age waruloo jaay is child labor moo tax nga ne balaa acte bi di xew wante ñu ngi ko defee bunti Keraba police station ana police yi xanaa xamuñ loi bi su fekkee ne yaay xale bi xamut loi bi xanaa police yi xamuñ loi bi so pas man dama ne every time society fails that's when the government comes in su ñu neexee nag like li mama wax de àddina bi yëpp ñoo fi daaxa binda Gambien aka ñoo aay aka ñoo mun ñu na words rek kenn gëna ñoo mun words but when it comes to actions zero dama ko dooree su fekkee ne bu Tuufo Jallow jógee ñëw ne Yaya Jammeh daf ko réep lan lañ def xale bi dafa wow bët Yaya Jammeh réepi ko suñ président bi su réepee lan la ñeneen di xaar nañ waxante dëgga we are doomed ñun dañ soxla ñaan lañ soxla te ñu ne kenn du ko fi wax Yaya Jammeh Tuufo rek la réep ñun bu ñoo wax réepi Yaya Jammeh mama daf di tey biñ nekkee si struggle bi ana xas bi ñëwoon Vegas time biñ jógee def Me Too movement bi Gambia time biñ jógee ne fii nii dafa doy enough is enough tàyyi nañ ci suñ oncle yeeg suñ managing directors yeeg ministre yi jàpp suñ xale yi di leen males daf di tey bugga la ni tëddoo balaa ngaa am liggéey te ñu ne kenn di ko wax ñu ne ñun suñ society we are a decent society dama ko dee wax we are not xam nga ñu lan mooy suñ problème we live in denial dañoo weddi ba pare su may dee Gambien bi ñuy pare ñoo rëy nit da ngaa sutura sa boppa yet still mama mi nga xam ne dëkkuma moom mata yi ma am suma lal bi sax xam na ko we are 2 million people we know the worst in each other so ku ñoo suturaal nag how can I sutura myself when everybody and their mama knows the worst thing about me lu ma sutura what the only things we want to sutura are things that are harmful the practices that harm our kids pa os li nga doon explain tey man suma doom tey dama koo wax
seetuma si yaay seetuma si papa seetuma si mbokka. The day a human being touches my child, I will take the law in my own hands. Si ebo ñu ne dama break loi bi man duma la wax sax ne boole bàyyee naa la yàlla de tolluwuma foofu maa la baalalut dinaa la siiwal ba àddina xam ne siiwal naa la. Definitely. We have to expose these people. And I wish we have their pictures to plaster them all over social media. These monsters, we need to unmask them. We need to stop sharing pictures of the victims and start sharing pictures of these monsters because that's what they are. And ñun ñëpp suñu family si xam nañ monsters yi soo waxee lu ñaaw wax dimbale ñu de suturaal ñu lu ma la suturaal. You have a monster in there raping and molesting us te ngeen ne kenn du ko wax. Yeah. ñu jël caller bi. Paos ñu jël caller bi den nga ñëw in. Caller, go ahead. Doo fi wax de tey doo fi wax. Namay sama tur bi de ko mo sama tur caller boobu. Caller Paos ne boo ooturam de. Go ahead. Man, Nancy, I think you're speaking my mind. Man, da loolu laa dee wax. Man dama dee wax ne like nit moom ameewula ko ma xama nga laal suma child mel ne suma mbokk nga o suma deret nga because bu nga breakee law bi mooy nga laal suma doom boobu yow seetuloo ne da nga bokkaa man wala suma mbokk nga parce que bon weesuwul nga xam ne kii yaay ma bokk wala yaa papa ma bokk nga di ko def naka sudul noonu loolu ñaawteef foofu la em ba pare man dama wax ne it's high time ñu start to di leen expose because being it the uncle being it the dad or mbokka lu munti demee kooku dafa bon waaye xale kay ma fopp la suma jabar yi yëpp dañ ko war a stop man loolu rek laa bañ nga gis paa bu day nii mu la tooñee suma jabar di la fopp from boobu noonu lañ laa door di la riisu di la defantu yu bon su ko defee yow yaay bi yaa ngi koo gis de waaye nga naa sa jabar jaa ngi nii xaaral mu ñëw ñu ne xale soo ko nii na lay ñaan jàngal nga ko ñàkk a jom dama dee déglu benn góor docteur Massamba Gueye mu ne xale boo ko miinalee dama si yaadi mu may la 5 dama si kii mu lebal ma yaa ngi koo jàngal ñàkk a jom te xamuloo ko man lu ma dee way high time nañ leen expose muy suma papa muy suma oncle muy suma maam muy suma nijaay ñëpp laa si amale man dama ko def dañ ma dee wax ne da nga paranoïde sa doom bi ma ne leen du loolu non yaa man óoluwuma kenn no yaa ay de even suma doom seen ay papa sa óoluwuma leen ak ñoom sakantuma laa jàmbur bu si biti ba pare nit ñi dañ war a xam ne Gambia ñoom soo dofutee ba enuwuloo sa daara yi la duñ la di sóoraale si dofi waaye ñu bari they have mental issue in Gambia. Thank you. te mi ngi si biir kër yi waaye ñu ko nappe nañ bàyyi everything ñu brush it under the carpet. Let's stop doing that lu nekk rek mbokka la bul yaaxa mbokka waaye kooku xalaatut mbokka ga ba moo def lu bon loolu noonu. xale bi definitely. ba moo tiddee xale bi war a di ko làmbatu di ko ñoxal daan yu bon yooyu la Gambia yooyu lañ war a bàyyi. nañ leen expose let's start exposing everybody. bii nit your dad sa mag sa nijaay sa oncle. nañ leen expose su boobaa ñëpp ñaaka jom bi dina jeex. definitely mama yaay jambe bam fi ku sàcc gannaaw mu wane la télé sala sàcc ya wàññeeku parce que ñu ngi bañ seen gàcce comme que ñoom amuñ jom nag amuñ gàcce nañ leen doon leen yóbbu si internet yi. yaa ay de waaw de leen génne man de xam nga man wax naa leen ne fi mu nekk nii moom góor buñ jàpp muy traité naat jigéen moom si yëfi nude pictures moom sa nataal yi la ñoo jël ne ko tey si walla ni Fatia nañ bàyyi nit ñi ñoo fi dina mën a wane nuut si walla ni Fatia lañ laa def si biir Facebook bi xaaral ñoo fi dina ñaaka ñoom dañu war a xam ne cër dafa rafetut sooy wane cëri jàmbur buñ wanee sa bos nga téye sa bot wax dëgg jërëjëf Kola jërëjëf thank you so ba léegi rek thank you Kola ñu ngi wax si xale yi nga xam ne definitely ñu ngi dem missing ñu ngi nekk si biti di saraxtu lu nekk di leen si fekka lu nekk loo xalaat mu ngi leen see fekka am na xale yoo xam ne nit dafa ñëw dugal leen si motoom dem yóbbu leen def leen lil mu leen a def indiwaat leen jox leen xaalis ne leen dem leen ngeen ñibbi ante yëpp li ñoo wax mooy ndax government bi tamit warut a door fi mu nekk nii pour di waxtaana xale yi si school si di waxtaana parents yi tamit di leen sensitize ci some of these issues na child protection waruñ di génn si guddi si sax am patrol cars yoo xam ne dinañ dem di doxantu si biir dëkk bi suñ gisee xale yi comme ni koola bi waxoon ni ki kooloon first koola bi ñu pick leen up yóbbu leen ba si seen kër yi
explainal seen yaay yi ne lii def dafa nekk against the law lii ak lii ak lii xëj na bu ñoo def loolu di door di ko def parents yi si boppam xam ne fi mu nekk nii government and di jóg si lii xëj na mu tane but you know man li ma dee wax always nan si ñun jigéen ñi ñoo fi gën a mun a dem politique tàccu fécca but this government everywhere that they should be standing up for women they are failing us ndax jigéen lañ war a stand up for ndax xale yi la they are failing us in all aspects te ñu ngi continuer di leen tàccul di leen féccal politiciens yëpp nag doo gis kenn si agendaam yi fi jigéen yi doo gis kenn si agendaam yi fi xale yi you know youths la ñoo wax waaye the vulnerable ones ñi ngeen war a protect from nursery school etc you know ngeen indi some sort of education bi nga xam ne at least school si dinañ jàngal xale yi like I said xale bu dooree from nursery school munut bàkki réewam munut national anthem am xale bu dooree from nursery school xamut ne su ko nit laalee a certain way is inappropriate xale bu nekk from nursery school understandut ne oncle am lim ko def si kër gi is wrong and xale boobu mu magee noonu what kind of citizen are you bringing up what kind of citizen are you raising in that country te ñun loolu mooy suñ problème and again mooy go ahead mama mooy mag mooy ñi ngay gis ci society ñu ne kii moom caga la kii moom dafa wow but fekk boo seetee history that girl was molested as a child xam nga jigéen when your innocence is stolen from you and I use the word stolen when you are grown and you make the decision to be sexually active it's one thing that is a decision you make but when it is stolen from you over and over and these perpetrators they don't do it once when it's done to you to the point where your body becomes some mechanical thing like you don't even value your own body because this other human being have abused you to the point where you've lost your self-esteem moy situ rabu xawé ko rek da nga ñaka jom do gisati dara and you lose hope in humanity because when you look at all these there's nobody there to protect you so demé pour wax ko ak sa parent lum la wax dimbalé ma su ko défé ñu né yow yaay xalé biñ réeb su ko défé ñu né yow yaay motax mané fi nek suñu amaté réeb victime whether court si wax nañ ne da nga guilty or not sax jigéen bu nekk xam nga ki daanu sa kaw especially a grown woman xam nga ku daanu sa kaw there is a case currently going moo tax ma ne pas os ñu delluwaat si nguur gi am na benn rapiste bu nekk fa jaara boori leebaatu di réeb jigéen yi dafa solu comme police case bi dem na police have you read it anywhere what is the government doing to make sure this information is out there to protect us so when we walk around there we will be vigilant that is the role of government it's not the role of the victim what are they doing to protect this man and that Nancy bëggoon naa ñu ñëw foofu because maa ngi you know I was going to write about this pour woon jigéen ñi but you know this lii laa dee wax ne ñun lii du suñu rôle we are trying to be everything in a society boo xam ne ba pare ñu toppaan la ana ngeen waxu leen ana ngeen waxu leen ana ngeen waxu leen but they fail to realize ne ñu ni tamit dañ am ay family wax yi ñoo dégg ni daf ñu dee affect mentally and emotionally man Binta bi ma wonee dead body xale bii ñu rey ba saa si yàlla tey si dafa am loo xam ne ba léegi si man lifinut ñëwut because there is just something so how ma naka laa ko explainer so inhuman about it no man lu ma si jaaxal and Gambians you guys are watching kay ma tontu leen when it comes to the fighting ñun activists yi seen political issues yi you expect us to speak up seen social issues yi you expect us to speak up te soo leen paree def seen status yu ne ñu so-called activists yet still soo leen amee seen problèmes yi you expect us to speak up ñun ñi ngeen dee xas de ñun ñu bot ñi ñun waxkat yi ñun ñi nga xam ne duñ noppi soo leen paree defaral ñu status loolu laa dee wax ma ne Gambia tey la yab bi ak wax bi neex you know xam nga Fatou Camara daf ko dee wax every time dañ ko doon def it was neither popular nor cute tey la ñëpp nekk activiste tey la ku nekk mun a wax waaye ñun buñ ko doon def di put both suñu yaay yi suñ papa yi suñ mbokk yi dëkk Gambia di jeopardize their lives you guys were coming on vacation to Gambia living your lives tey la neex ngeen ne so-called activists
di ñu defal status di am opinion xam nga mama sa yow yaa man duma reply man duma reply yooyu dama laa ignore parce que man duma diplomatique damaa oo sa tur jaar fa tontu la ñun activiste ñun ñooy xeexal rape you know rape victims si ñun ñoo see wax ñun activiste jigéen ñi seen jëkkër yi dee ñes ñun ñoo leen nii lifin domestic abuse victims yi ñun activiste ñi government bi di leen di bàyyi ñu tamit boobu ñun ñoo koy there's another case boo xam ne yëpp there's another case boo xam ne Gambia bi yëpp mama ñu ne ñun ñoo koo enu boobu tamit you know koo xam ne ñu ngi ko blackmail on nude pictures yooyu tamit yëpp mu ngi si ñun te dafa am yoo xam ne yu ñoo liggéey si ron mënuñoo ñëw si kaw because they are so sensitive loolu you know we cannot come up and say ne dañ busy si lii ak lii ak lii it's emotionally taking a toll on us. ba pare dama si gën a naxari suñ paree naan waaw ñu ne da ngeen bëgg a boss. What boss do I get from seeing my fellow woman struggle? What boss would I get from seeing a 7-year-old girl being raped by a 30-year-old man? What boss would I want to get from seeing xale bu tuuti nga jàpp ko rape ko rey ko si biir dëkk bi te ñu ne ñun in society we are so noble ñun xamuñ lu bon ñun ñoo yaaga bon xam nga lu ñu expose our phones the new phones that we have taking the ability to take pictures anytime and social media ñun loolu moo ñu expose this has been our culture. I remember as a kid suma maam dafa amoon chef dee na léegi yéen na ko yàlla yërëm suñ demee si sink bi pour raxas suñ loxo yi and I had this conversation with my sister and cousins in the US and this is years later suñ demee di raxas suñ loxo yi si sink bi because we weren't tall enough to wash our hands in the kitchen sink dafa ñëw taxaw sa gannaaw ne daf laa prop up for you to wash your hands. Guess what? He used to rub on you. I was young. I didn't know what that was. He's never touched me. But in the act of molestation, that's molestation. Because a grown man was rubbing on me. This is a man who has been a chef at my grandmother's house before I was born. He was trusted. Even before he died, my family, I'm just trying to expose me. You know, when I come from a family where people are highly educated, travel and exposed. So this is not limited to social economic background. Yeah. This is limited to Nyunsun culture, how we don't have conversations with our kids. My mother has a medical background. My mom has never had a sexual conversation with me, ever. I remember the first time I saw my period. Everything I know is from my friends at school. It's this culture of silence, you know, and I'm sure the rest of the world is saying, "Nakala kanga melni." You know, if you come from a conservative society, not necessarily. After my uncle raised me. He opened the door for me to be outspoken. He used to say, "This is a democratic household." Nothing was off topic. I was allowed to express myself when I'm angry. I was allowed to express myself when anything that did not sit well with me. My uncle opened the platform for me to express myself. Nit ñi da nga dégg ñu ne dafa ñàkk yar xale boo xam ne lu nekk nga wax. Waaye xale boo xam ne lu nekk nga wax, you will never fall victim. These victims, they know who to prey on. They prey on xale bi noppi. Xam nga dañ ko dee wax in society. Ñi gën a noppi ñoo gën a bon. Bonuñ de, they are victims. They cannot talk. Yeah. They cannot talk. Definitely. Nañ door di wax ak suñ doom yi. Nañ door di open lines of communication. Let's stop being this naive. Let's stop being trusting. Gambia has been marked all over the world. Suñu waxee ñu naan tourist industry bi moom lañ yaakaar pour economy. So for the Gambian economy to go, it has to be at the expense of ñun suñ doom yi. Suñ doom yi lañ am pour molest. Suñ doom yi lañ am pour jaay. You know, and PAOs back to the government. They have a role to play. So demee Senegambia tey ajuma. When I leave 2 minutes to the Senegambia strip. So for demee loo faa gis xale yu ndaw. At that time of the night. Where is the law? Where is the law to arrest these men? Safi is here. Now, Ma. Yeah. If we now, I'm not trying to deny. I know I have established where the failures are already. The government, especially the Gambia government, they have failed woefully and they do not have the capacity. Likewise, even the police. Why don't they have the capacity? We have our own capacity. No, I'm coming, but we are trying to identify a problem. Now, for example, how you in Gambia right now?
si kër la ngay jógee ko kër bu am papa at yaay. You know, man, I'm trying to. If the parents fail, that's when the government comes in powers. Loolu la ñëw wax su fekkee ne papa ak yaay bi fail nañ. Ana government bi tamit government bi dafa am pour ñëw in what I'm saying here mooy ne the first stage of yar at Yahoo fi moo dooree. The word is not yar. It's protection. It's not yar. You keep using the word yar. What is protection in Wolof, Mama? Jàppale ma si. Safi na nga def nag luy protection in Wolof. Aar ak yar du benn. Waaw waay xam nga xale bu juru age of 1 2 3 4 5 6. Wow. You have that protection from the home. The government protects you from being harmed and being abused. On paper. No. My the role of the government or what they should do. And that is supported by the laws they have. Whether it's good or it's not good, but the role of the government here has to be established. That is their role for them to make sure every child is safe, to make sure every child has that environment where they can grow with a voice and independent and with all their required rights according to them. This is what government should ensure it happen. Now, one way of doing that by making sure also policing or making sure parents live up to their expectation. Example, in the UK, if a parent do not look after their child, the government can come and take it away from you. Now, this is the government making sure that child is looked after, that child is not being malnourished or been abused or been neglected. Government. And how does the government know this, Paus? Let me know. I'm coming. Now, I have highlighted the people concerned. So the first question was, National Police Force, do they have a department that deals with child welfare? Mama, I'm not being time after women's Gambia Police Force. They're a very good field officer. You know, launch for now a wing to deal with women abuse and rape right now. Lee is happening in the Gambia, so happen just recently. Now, our police force, when I was in the army, they might train them. When you go to war, you do not kill unless you do not fire your weapons unless fired upon. Now, our Gambia police, even if they go to these police courses, do they have those things inclusive in their course, or do they go for these workshops and training on how to protect children, how to identify early signs of abuse? No. Okay. Now, if they do, I have done training on police officers and immigration officers on protecting kids several times. Maybe I did it with Lala last year, how much the year before, sponsored by private donors. This happened in the country. Those police forces who attend those workshops are not the daily on the streets. Now, police officers is traffic. Those are maybe from traffic policemen. But those people in question, ku jangut high school, jehal primary one them police right now. Didn't go jangal nako high limon science abuse or not. So we must identify the government have failed. Now our security forces, the police, we have a department. Now in the Gambia, do we have a special department that deals with these cases? Even last question, child court. Do we have it in the Gambia? If we have, is it effective? These are all no. That is the part of the government playing their responsibility. Now, Mansmodom, right now. There is in the police force, there's a special section that deals with abused kids and all this. There is powers. It just doesn't work. Yeah, but the question there should be. Why not main Safi Muduga? The question was Safi. But secondly, that caller, no one known right now. This kind of abuse right now. No, okay. Mama Mutko by force. In the Gambia, sorry. There was a time before what we have an example being out more in the youth walk. They participate, they were all age over they are adults. Time youth walk in the Gambia, what was very common in there was nekante. Mu neex ci góor gi neex ci jigéen gi ngeen dem. Safi du noonu. Safi noonu tey moom. Hi. Assalamualaikum, Nayandef, Mama, Nancy, Paos. Thank you so much for the invite.
maa ngi leen a nuyu yéen ñëpp ak seen viewers yi man dama late because I was dama doon di jóge ko uni di ñëw so how ma fan ngeen stop so li ma jot a dégg si PAOS rek regarding these Gambian government issues man foog naa I think you're talking about the alarming issue of these missing children in Gambia currently am I right? Yeah. So man li ma mun a add foofu noonu démba dama ñëwoon ma am a live show and I was very very emotional because dama doon di xalaat the difficulties parents yi lu nekk di go through nii waaye in that talk as well identify na areas yoo xam ne I feel ne parents yi tamit are failing their children dama feel ne si suñ askan bi in Gambia especially children are not priority to some parents. Yaakaar naa ne xale su demee ba egg to a certain age, I feel the kids have been abandoned. They're not being taken care of. From million what to take care of. They seem to be forgotten. I think that the family they install suñ xale yi dañ dee yaakaar ne suñ demee ba xale bi su demee ba mun a wax war naa mun a lijjantel boppam yu bëri. Dem naa Gambia on numerous occasions te ni ma nee gisee nu ñoo raise xale yi foofu noonu daf ma dee kind of like make to start questioning about our parenting styles. One being the case that how can a 2-3-year-old child be roaming around the streets unattended, unaided, ñu bàyyi xale yi ñuy dem di foy si mbedda yi nga xam ne drivers yi they don't care, they're reckless drivers out on the street. The safety of those areas that these children live in, na police dañ dee nekk di police around the areas to make sure that these kids are safe. There is no pedophiles around the areas. Hale you right now are traumatized because that's what I want to base my dissertation on. Trauma children, especially in the Gambian context. How do we deal with these issues? Hale dina ñëw mu wax yaayam ne lii moo nekk di go on, and the first thing that the parents will do instead of mu toog mu déglu xale boobu noonu mooy ñu disregard ko. Yaakaar na ne suñ askan bi war nañoo mun a toogaat ñu seetaat suñ bopp bu baax naka la nekkee di raise suñ doom yi naka la ñoo care pour suñ doom yi ñu bring laws about, and apparently there's laws in place but these laws are not being implemented. Why is this? Feel a government war a ñëwee take a step in. If this is happening to children, they should have a service boo xam ne should be allocated to investigate these issues yoo xam ne ñoo nekk di happen around children and stuff. But definitely, are these resources really conducive? I'm not sure. How are people even aware that there is these issues you're having come about in our society? Who are the people that you can go to who report these issues, and can Monica in place to take up these investigations and make sure that they're looked into? The person that I spoke to yesterday, Monica, the director of CPA, which is the Children Protection Alliance, I think the non-lagai. For some reason, their class them put down as an agency. But you know, difficulties when you are parents coming forward to them for new explain the issues be like they face with their children. The services are there, but the resources is not enough. They don't have enough funding. Pardon? It's always funding. It's always underfunded. Yeah, so the funding, exactly, that's the right word. The funding is not, enough funding now. So therefore, it's very difficult for you provide the support and services that they need to provide to these families and stuff. So the Gambian government or the person that is in charge of these sectors have to sit down and look through this again. Then budgeting plan, they have to put this into consideration because we are lucky. We're in Europe. We have opportunities. Why can't Gambia have the same opportunities? Gambia is a very small country. There are this Haleboidum school in Gambia. Like for ABCs from age 6-7 years old. The whole alphabetical letters. Add up and stuff. That is worrying.
When you are into the education, the public education bit, where this guy was saying that, missing yet, so said law. They're not coming from private schools. They're coming from the public schools. What policies does the school have in safeguarding these children to make sure that they are being picked up by an adult or a supervising person, rather than just allowing the kids new dusting there be them. From school to home, anything could happen in there. There could be pedophiles on the streets. Yeah. And Safi doguma sax waaye li nga wax mooy dëgg because fii nii ay primary one ak yooyu noonu sax dañoo téye xale yi ba adult ñëw jël si leen. So the teacher has the responsibility pour mu tooga xale yi si classe bi, make sure ne seen yaay or whoever ko xam ne appoint nañ ko seen yaay or something appoint na ko mu ñëw jël si xale yi physically yóbbu. But always dama dee wax lii nii Nancy, you know, saa yi ñoo jeexal or su ñoo jeexal si programme bi I always talk about ñu dawale yërmande. Gis nga ñun ñëpp dañ am a job to do. And yes, all of us, some of us are underfunded. Understand nga? Why suñ ne ñun ñëpp ñu ne we are underfunded, so duñ def any effort to try and do our jobs. Dañoo just dem ñu collect suñ salary at the end of the month. We are underfunded. You sit down duñ def dara. Definitely, this is going to continue to happen. And man dama fa ne su fekkee ne lii xew na sax they underfunded suñ demee anywhere si UN agencies yi nekk si dëkk bi, NGOs yi nekk si dëkk bi, ñu ne leen ñu jàppale leen ñu dimbale leen even with night patrols and all of this just to collect kids from the streets, take them off the streets. Billahi, those people will be ready to do it. Even private individuals, I'm sure ne dinañ pare sax pour joxe seen ay private moto wala fon leen essence or whatever pour ñu génna them pick up xale yi nii from the Senegambia strip and everything yóbbu lañ su parents yi gisee ne léegi suma yóbboo suma waxee suma doom bi na demal Senegambia police ne ko faa pick up wala child protection delloo si waat ko ba si kër gi ba pare woon ma bu yàggee dinañ ko stop dinañ desist waaye su fekkee ne amuñ any of those things. And again, kenn du dawal yërmande. This is what I'm always talking about. Society boo xam ne suñ yërmande fi mu nekk nii dafa mel ni dafa dem ba ñu ñàkk ko ku nekk da nga dem ba sa xol bi wow. Ku nekk mun ngaa toog ngay seetaan muy xew nga ko seetaan doo act doo ci wax doo ci def dara because you are underfunded. Ñun ñëpp definitely suñ continuer si this trajectory bi ñoo demee nii, it is going to just lead to a society boo xam ne definitely ñun ñëpp dinañ fi toog di enu suñ loxoy di jooy. And it starts with this mooy this I don't care attitude, this I am not I am not bothered attitude. It's not my child. This is how it starts, and some of us, unfortunately, yàlla nattu na ñun moom mënuñoo ignore any of these things, and we are stuck in trying to do everything at the same time, and it doesn't work because we can't do it all. Why, Nancy, when we talk about dawal leen yërmande, try leen soo leen suñ leen fondutee sax ngeen dem si UN agencies yi nii, because koo ci gis su tukki waree am mun naa binda proposal boo xam ne pour war a dem funding ñu fond ko pour tukki. Why that person pour mu binda that same proposal pour yóbbu ko pour ñu fund ko mu dimbale ñi nekk si biti déedéet, that's not going to happen. And we have to at some point you call out this attitude as well. Ñun definitely there's something loo xam ne it's completely wrong with the way that we do things in the Gambia. Ma bàyyi leen ngeen wax si loolu ñu tëj. Okay, mama danga laal ñaari place yoo xam ne farama ñëw fa. Man I move back home Gambia laa dëkk léegi. And this is the work that I do. For the first time in my life, I'm actually doing work that I'm passionate about, which is to advocate for these kids, to advocate for vulnerable, especially young girls. The Gambian girl child is the most endangered in every sense of the word. Yeah. You've mentioned the UN system. The UN system, Mama, they have a quota. And I tell them this every time Madam send conferences. They do. They have a quota. They are very selective in the organizations that they want to work with. They work with organizations that are government friendly. And when it comes to advocating for these kind of things, organizations that are government friendly, they don't make any difference. They're just trying to check a box. That's the reality, Mama. We talk for you all day. Gambia have so many private non-profit organizations. Non-profit is so open. At the end of the day, all these victims,
they fall on ñun activists yi ñun ñooy jël suñ own xaalis di toppatoo ñii ñun ñooy jël suñ own xaalis dama ko wax about 3 weeks ago la jigéen jëkkëram génnee ko ma jël suma kër ampul turn ko into a shelter. My house is not a shelter. That is the role of government. Ma dem through my network. Shout out to Siam. ñu teg utal ko apartment moo doomam bi fayal ko for a whole year. Loolu du suma job. But these are things that I don't even share publicly because man tamit bés bu ma vulnerable bugga naa nit suturaal ma. waaye ñun dañ dëkk ci society boo xam ne mama danga ne su fekkee ne proposal la pour ñu tukki dinañ ko binda bem jak. You know why? Because they are there for their own self gain. We don't have the right people in these positions. Man dama dee wax ne when it comes to advocating for these vulnerable people, they need to fund these activists who are running their non-profits. The Fatou Baldes, li moo def si Gambia bi li moo liggéey si victime si nii am na non-profit yu bari diñ ko dee def. Waaye Fatou fu moo jëlee funding am bi fu mu ko jëlee not even in Gambia. You know, and what she's doing is to help our kids. Waaye bëgguñ ñooñu xam nga yan lañ bëgga non-profit yi nga xam ne they would just check the box and do as they say. Do not criticize government. The UN system, you cannot criticize government. That's the first thing they tell you every time I wax leen ko. So you ne da ngeen ñëw pour ñëw dimbale suñu. Yet still you come to Africa, hire the best and highly educated people that we have and put a gag order on them not to be political. Everything in society is surrounded by politics. ñoom xam nañ loolu seen dëkk yi jógee xam nañ loolu. Why are people so involved in politics in the US? Because they know the difference the politicians make in my life and in the life of my child. Yeah. So hanga Gambia luñ wara bàyyi depend on these international organizations who solve suñ problem. They should support government efforts. They should not lead the effort. We should lead the efforts ourselves. Yeah. That's what it says. Their mandate is to support government efforts. But in every capacity, every issue in Gambia, these organizations, they are the ones leading and the government follows. ñoom ñooy def career buildings yi ñoom ñooy def conferences te ñoom dañoo am xaalis. And guess what? They have a time frame for them to spend this money. What's the fastest way to spend the money? That's it. It's about ticking a box. It's not about making any change. So moo tax ma ne these are our kids. Gambia ñoo ko moom ñoo ko war a xeexal suñ boppa suñ toogee fii di xaar funding from the US li nga wax ñu ngi si election season ñu jigéen nekkawuñ fi dara lu mu di tàccu di fecca di toppa góor yi nii pour leen campagnal ñoom ñëpp all 6 candidates which one of them have talked about empowering us? Which one of them have talked about our security and the security of our kids? Yeah. You know, regular government jógee def budget bi demal nga seet how much money they have allocated to women's affairs. Demal nga seet how much money is allocated to these organizations. So as much as sometimes this child protective services, you have people who genuinely want to work. Dañoo jël seen own xaalis du ko si dugal. But they are underfunded. Ñoom tamit mama at the end of the day dañoo danga seet ne ñi ay yaay lañ. They are underpaid. They are exhausted. But guess what? Ñun elections yi wane ne ñun jigéen ñi ñoo ëpp Gambia. This elections is going to be shaped by us. Instead of ñu dem votal candidate bi nga xam ne mooy wax suñ wax di dox suñ dox duñ ko def de dañoo dem votal candidate bi gën a loud. Candidate bi nga xam ne ñooñu ëpp naka la tudda ñooñu ëpp PR system si Facebook bi li ma dee wax Facebook ñi fa gën a loud amuñ sa voters card yéen ñi si diaspora bi voters card amuleen ko. xam nga you know, I was in the diaspora. I know how it goes. Because again, diaspora bi li ñooy contribute kenn si ñoom none of the 6 candidates ñu nge lifin. And guess what, Mama? Let me tell you this: the amount of money that the diaspora pump into Gambia, not one single organization in this country pump into it. Not the UN system, the remittance that Gambia get, not the UN system, not anybody. That's why I said, shame on this government for killing the diaspora vote. Shame on them. Malen shame at them. And shame on all the candidates ñi nga xam ne kenn si ñoom taxawut di xeexal diaspora bi pour ñu mun a vote. Go ahead. I made a demonstration about women's issues.
Not one of them will show up. Not one of them. Mama bulma dog bilay mama dew ma pare wu ma de. I'm gonna go up. Dañ wax ne no déedéet mama kola bi na xaar bala ma lose my train of thought parce que dañ wax ne jigéen ñi ñun ñoo lead. We've had a female vice president for the past 30 years, and our current vice president every time fu ma dem dama ko dee call out. You know why? Because dafa am a non-profit Gam Works, Gam ko trap or whatever. Mom moko mom mu dugal fa keneen. What are they doing? Mu dem dugal fa a non-Gambian mu am the audacity toxic conference nan they have how manaka successfully eradicate FGM at a certain place. You know, those are the damaging information that is being saturated for nonu. Dañoo waxante dëgg. Jigéen ñi am in the position of leadership, they are useless. Amul benn dara lañ ñu defalut. Doore ko ci vice président bi ñun ñëpp lay oo speaker of the house, minister of women's bureau, jigéen ñi am in leadership dafa dara ngeen ñu defalut. Tous réunion wax ju bari. So you guys are out on the campaign trail. What are you doing? You're not doing anything. Dara tous ngeen defut. We are empowered. We do this, we do that. Dara lañ defut. Tous, all of them. Maa leen name and shame them. All of them. Thank you, Nancy. Thank you. Well done. Thank you so much. But let's take this caller first. Yeah. Go ahead, caller. It's Nancy Walai. Nancy Amulomorom. Anyway, this is my area of expertise. I'm based in the United Kingdom here. I don't need to say who I am, if you don't mind. No, go ahead. Yes, basically, if you look at this whole problem, right, definitely need a collective government effort. Because society in the United Kingdom, the birth of the United Nations Convention on the Right of the Child since 1989. So all the countries you have, they sign up to this, except maybe the United States and Saudi Arabia. A few other countries, you know. Gambia si bopam sign nenko. What they should have done better more, so you could ratify into law. You bring in not only statutory law, but also guided by policies and institutions your hamne. They will oversee practices your hamne is geared towards safeguarding the welfare of children in our country. And unfortunately, I've done a lot of research around Gambia, but I have not seen them, right? I've worked with other partners on the ground through other projects. Set up for Fununu. But you will find that the state is always deficient in terms of statutory law of how they can protect children, right? If you look at Fini, the United Kingdom, Bugai signed up to the UNHCRC. What they did was they introduced the Children's Act 1989, which has become the legal framework for every child welfare policy, from social workers to everywhere in the United Kingdom. That's the way Bingamuna started so with Hale. That's where everything is. But they didn't just do that. After the Victoria Columbia issue, what they did was they reviewed the whole system and how it works, because there were gaps, and they were able to bring in, you know, other policies in place, like Every Child Matters guy in Every Child Matters for make sure they close the gaps, you know, and there was an emphasis on multi-agency working. So if you multi-agency working, for instance, Gambia, so don't have very strong child welfare policies, and you have multi-agency working, and that every institution building, right? I'm safeguarding policies in place on how those children should access the building, who they have to see, when they have to leave, can more and what a jersey can more and what I pick. Then though they are underage, been taken into hotels, because those hotels will be legally bound. Make sure so they book in a hotel pedophilia, they'll be able to report that, because then they have a legal duty to do that. So unless in government talk and be able to, what we need in the Gambia is they need a transformative child conference. You bring in, so they don't tap into the diaspora expertise. Call upon a diaspora expertise. Wow, thank you very much. You cannot volunteer while I am expertise, like you're saying. Make so much sense. Why put nga contribute ko ñu deklu la ñu nga dimbalé len ñu implement ko dañoo fané yow so ñëwé nga def lolu rek yow da nga jël oh no
Go ahead. No, Mama, Kola Balama. Kola, let me input something. Foreign Affairs had diaspora engagement about 2 weeks ago. And guess what? A very high-level government official, xam nga lu ñu wax ci diaspora engagement bi. Rome wasn't built in one day. Yen diaspora bi da ngeen ni ñib ci foog ne Gambia can be operated the way that America and Europe is operated. I'm talking about ñi ko organize de very high-level foreign affairs official. Loolu la ñu wax ci biir conference bi. Mer be walk out. Those are the kind of people that we have in these government positions. You can go ahead. Hama nandox. Well, so that just nga comfy. Even like society, the UK immigration system, which is very strict of who they have to, police when it comes to immigration law. So they do even have a safeguarding duty. Yeah. Well, so do they that even have a safeguarding duty. Yeah. When it comes to children, because so guys just saying because the Borders Act, which is 2009, the place a duty on immigration officials to make sure that the welfare of the child will have to come first before any immigration matters. You have to make even accompanying Fini. I work with a lot of them. Some of these people, young people, have suffered violence, sexual violence, see hands of traffickers before they even get here. While the way they are processed, they are treated humanly. Is the human being first. While you come in government officials, because of I have seen like policy documents Gambia, and I was laughing at them because the policy documents were just created to actually generate money for the government, but it wasn't money it is going to be used for frontline services. So these are some of the things that these people are doing, because I've looked at like the special educational needs policy around 2015 Bugai review. They have a lot of nice things said about it. Of how they are going to treat children in that country. Can that policy? Law policy. Wow. You see? Why put man the way I see it, my guy that to generate halis in the Kositakabi, and you don't know where it goes. Yeah. Then when you create systems, institutions in place, they will oversee this practice. We try and get train sanity. Gambia University and Maluma want to understand why is it that the Gambia University is not having a curriculum that is focused on this? Yes, and these are the skill areas that we need. We're graduating whole en masse lawyers who are not, there's so many lawyers that are not needed within the system. We're not talking about being a lawyer in Gambia. It's kind of like it's like the cicadas during the peak season in the US. Every other country, then they actually have a needs analysis of what is the job market in terms of what is lacking in the job market. Then you tailor some university courses. You make sure that they're targeting those areas. We just wholesale law. Ñepa bëgg study law. Ñepa bëgg study you just graduate. Salford University from Negani, which is one of the leading universities when it comes to social work. What they have done 2 years ago is guidance start a social prescribing program, but not only that. People who would specialize in disability social work, because guidance there's a need for it, and they've developed a syllabus in order to respond to the needs of society around Lolon. So I don't understand land more than university is not thinking like there could be shortage in certain areas, and that institution should be used to make sure that look there can be need. It's been get trained for and then go back and be able to serve their communities. But again, comme ni ngeen ko waxe maa ngi leen déglu earlier on maa ngi déglu campagne yi yëpp. I've never had a single policy from any political party boo xam ne dafa wax about children and how to protect them. We're not important. Children and women, we're not important. Te ñun ñoo fa nekk, we make up the majority of the voters this year. ñu ngi am problems. Jigéen ñi ñu ngi leen a rape, jigéen ñi ñu ngi leen a dóor, jigéen ñi ñu ngi leen a toroxal ci seen kër yi. Da nga toog nga sëyal nit ba lifin mu génne la ci kër gi, nga lose everything with your child, nga destitute. The government has no safety net to protect you. Those men are basically getting away with impunity. Ken nekkut di protect jigéen ñi. There is not a single candidate on this campaign trail kuma dega mu wax problème jigéen ñi. There's not a single candidate on this campaign trail kuma dega mu wax problème xale yi. Xale yi ñoo jël di leen rape, xale yi ñoo yóbbu Sénégambia sex tourism bi. The amount of problems in that country. The only thing we hear mooy kii mu ne nii, kii mu ne nii si xuloo rek.
Why the issues? Mama noonu la xam nga soo amee politicians yoo xam ne they are focused on populist politics. ñu ngi seet fan la narrative bi nekka or dañ bëgg a roads or xam nga yaay company xam nga lii and they try to focus all their resources and energy. They just want to win the votes. They don't care the policies you guys put out there. It's all about what is popular. What are people talking about, right? Guy duga fofu nonu man most of them so len deglo they're just empty when it comes to policy because munuma understand from A to B. Naka la ñi di ñëwé sa ñu ron dëkk bi ni with what they are saying. It's all about, we want to create an infrastructure, road infrastructure, you know. And the other time I had somebody was trying to lecture everybody about economics, the movement of goods and services. You need to have these infrastructures in place. But right, you're not building from the bottom up. What about we have seen the education system, how poor it is. Yeah. You know, there is no investment in those areas. Man, right? Kola dama ko dee wax mané len ne gis nga fi from childhood lañ la jangalé sa baki réew sa moy sa national anthem bo paré nga understand what that means because lolu moy breed patriotism, moy breed love for country. So from that age, from nursery, they don't have any love for country. They don't even understand what country means. Ñu magé nonu suñ education system bi there are no safeguards pour xalé yi ñun dal nañ leen feed mathematics, geography, physics, you name it. The social problems and issues yi nga xamné xalé yi when they go out of school they also have to deal with that. We are not equipping them with none of those skills in the schools. None. Not a single one. And I think we will bring those because this social issues show, we're not going to talk about the sexy topics. We're going to talk about very uncomfortable things your hamne moy affects in society. And these are going to be but we will show up looking sexy. Thank you, Kola. I think targeting, the average person in the streets to sensitize them on what is happening is more important. Because, definitely. At the end of the day, somebody have to say something, somebody have to do something. Thank you so much. Thank you. Let's take Kine, then ñu jéema wrap up fi mu nekk nii because we've been here for a while. Safi xaw ma na danga bëgg a duga ma jël Kine and then we wrap up. Definitely yeneen callers yi na ngeen baalal ñu ba next time. We will take other calls next time. Waaye tey moom we've gone over our time again. Ñun moom every week dama duñ dem over our time and we always do that. For some reason moom it's just what it is. Dañoo dugga si topic bi rek ñu xaabaabal continue. Mooy loolu daal. But Kii mu ne Essa Faal is the only candidate that mentioned women and children dying in his campaign. Yeah, mooy the maternal death yi xew nii. Kine, go ahead. Salaam alaikum. Maaleykum salaam. Waa ma ne yéen naka ngeen soto Pa Ous nii booba ba tey dégguma baatam. Nanti Pa Ous fu mu buggee wax rek mu ne ko du fii Pa Ous noppi nii Pa Ous yow tamit nag naka la ñuy munee tey nii. Wax si de dama bañ kuma accuse naan women abuse. Waa lii métti na ma. Waaye ñëw naa ci sa rescue ma ne. Dafa am point bi nga xam ne foofu nanti laal na ko dama si bugg a duga tuuti rek. Mooy fi nga xam ne mu ngi waxee xale yi nga xam ne dang leen a gis ñuy taxawaalu si area Sénégambia bi ak yooyu mel ni xale yi taxawaalu daal xale yi surtout teenager yi. Xale yooyu noonu tam war nañoo bàyyi xel ci seen mbir liñ wax la rek lii yëpp dafa ñëpp sànni si seen loxo muy waajur yi muy government bi kenn warut a des gannaaw society bi ñëpp wante xale yooyu noonu tey dafa am benn time benn waay la woon xaw ma kooku noonu pédophile lañ ko ooyee xaw ma daal naka lañ ko war a tuddee waaye waa ji dafa amee moto so muy dem wàccoon liggéey di ñibbi këram daal léegi mu gis benn xale bu jigéen boo xam ne mu ngi junior school xam nga junior school moom ku fa nekk obviously kooku teenager la so jànga bi break ko pour ñaan ko liif mu may xale bi liif xale bi dugga si kanami moto bi so bi xale bi duggee si kanami moto bi toog waajaay nettali de waaji si boppam moo pare di nettali li mu ne bi xale bi duggee mu ne di next minute lu xale bi def mooy dafa sànni loxoom bi ci tubéyam moom waaji mu ne te xale bi teenager la xale bu ndaw mu ngi dem junior school so mu ne xale bi dafa sànni loxoom ci tubéyam jël tubéyam di ko moro léegi
bi xale bi defee loolu di toromondo tubéyam di ko moro léegi mu ne moom daal mu ngi drive waaye mu ne munatut a toog munatut a concentré sa si li moo drive di xale bi lim ko def mu ne neex na léegi mu ne mu nekk fa nag di yëngatu nii di like moom munut a concentré daal dem na ba tuuti tànkaam gi sax bàyyi li fi nii like li moo def daal whatever léegi mu ne waay toolu na foo xam ne mu ne moom daf ne du bàyyi xale bi dem scot free mu jël xale yóbbu ko marché Serekunda jëndal ko t-shirt because xale baa ngi sol uniform mu jëndal ko t-shirt ne ko teg ko ci sa kaw uniform xale bi jël t-shirt bi sol ko ci kaw uniform bi nga xam ne léegi skirt bi rek ay feeñ ak t-shirt bi xale bi àndaa waaji ne mu yóbbu xale bi benn motel so mu ne bi mu yóbbu xale bi mais si motel bi moom waaji mu ne xale bi def na ko fa loo xam ne jabaram sa musu ko koo defal xale boo xam ne ngee dem junior school mu ne xale bi lam ko def moom waat na si yàlla keroog ne gis na jinne ndik xale bi lim ko def yóbbu na ko fu mu musuta aaga léegi moom dibi bés boobu noonu every day dafaa dem taxaw ci bunti school yi xale bi pour pik ko yóbbu ko ñu ànda su fekkee xëj na ñu si muut bi mu dem dina woon fa woon rek ak xale bi su fekkee if not mu dem drop ko may ko xam naa wecci waaye xale bi xale bu ndaw la waa ji si boppam moom explain na lii nekkut ne daf ko explain because moom pédophile la waaye mu ngi wax ne fi ko xale bi yóbbu moom kontaante boobu moo koy amee moo tax mu toog di nettali lii léegi nga seet xale boobu noonu tey su fekkee moom def na lii liggéeyam xale bi ndax bugge moo ko ci dugal ndi xale bu ndaw la xale bi ndax parents am yi ñoo ko bàyyut xel ne wàcca na school wal naa ñibbisi man xaw ma boobu naka lañ koo tuddee waaye lii mu ngi xew loolu tam société bi war nañ koo bàyyi xel bu baax ci xale yi surtout xale yi teenager yi di dem junior school xale yi ñu ngi def wanda si biir dëkk bi am na ñoo xam ne ñu ngi daanu seen kaw di leen réeb ñooñu dëgg victime lañ waaye am na xale yoo xam ne ñoom ñooy asaaloo seen boppa ci koto yi léegi te ñi ay koto yoo xam ne la ñu ngi am ñaari jabar am ñetti jabar ñu ne su leen xale yu ndaw yi téye dañ leen dee yóbbu foo xam ne xale yi suñ eggee seen kaw duñ bugg a xale yi wàcca ba tax na ñoom duñ mun a bàyyi xale yi léegi loolu réew mi naka lañ cee mun a xeexee pour lii mu bàyyi mu génn si koto yoo xam ne tey ñoom ñoo nekk si high position yi si biir dëkk bi waaye because of waaw mama dinaa ko tontu de xalel bu eggee sa kaw sax where the law is concerned you the adult you still at fault. Yes. Loi bi loolu la wax. It's statutory rape. Loi bi loolu la wax. Because you should know better. Dégg nga mu ne affaire bi dafa neex ba bëgg ta bàyyi. Nancy. Ki ne lu moo wax ni. Os dugasil may naa la nga wax. Te xam nga suma doom bi eewul ngi di nekk si background bi. Gis nga lu moo wax ni man I have male friends yi nga xam ne they confess to these things happening. Now, are these things reported or are these ladies seeing this thing as a crime being committed, using them as... It is a crime. Well, whether it's reported or not, it is a crime. Manayo, we know it's a crime. Why that the people involved in the act, are they aware of their rights? Are they aware of the crime that they have to report? But come to Kiwa, obviously, the it's a wherever money is involved, it's a business. Like ma jox ma kontaan ma jox la xaalis elek nga ñëwaat elek nga ñëwaat, but it's a crime. Isn't that called prostitution? Well, what I'm saying here more in Janghabi banyut. Why what I'm saying here right now, she is underage, Paos. No, underage, yeah. What I'm saying here right now, okay, man in the case of hanga kine dafa wax example joxewul age. Now this under girls, whether under age or not, sex in exchange for money is a crime. Or its own. Lolo can we look right now? Now the people involved in these things, are they going back to their parents to report Papa or ya kill them? Because I'm going to high right now. I'm 18 years, I'm iPhone 12 or iPhone 13. Come on. Would you want to ask for Yele? Are we doing that? Yes or no? Now, I'm saying, but we know man at yo at yin hamnen has committed a crime. Now, this way we educate
this is where we come in our society. Now, hoping our education and what we're doing now as a form of lobbyists, the government will react. Now, last one right now, come to again right now, the Gambia or CPA is 100% funded by donors, not Gambia governments anyway. And I agree with Nancy. The budget allocated for women's and children and gender is 86 million. Linga Hamne is about 4 times the budget of State House. Yep. Right now. While right now, every political party, I'm got 2 things: women's wing, youth wing. Now that jigéen ñi fa nekk ñu ngi toog fii leen xeexate right now ndax ñoom seen bopp xam nañ liggéey what they have to call for. ñi nga toog gaay tàccu dem di yëngatu ku nekk yi nga wax nga ñooñu mama, how would you see them ne ndax kii nee naa xeexal ndax kii moom mi duna det méttit su toogee di ko wax Facebook su demee élection parti A ote mu defay tàccu picca benn ci t-shirt dem right now ndax kii realize na her social issues right now. All this same colloquial no, one of the very important. Gambia, the same law in the UK, the Gambia have it in July 2005. We have that act. It consolidates all laws and bringing all agencies involved in children issues. But that you can implement no. That policy, the officers who are in charge of these things, are they even doing justice to themselves and to the nation and living by what they have been employed for? No. Who are these people? These are Gambians, our own brothers, sisters, uncles, and friends. We know. Are they executing these laws? No. The King Kodef, the Hamnane, small right is being violated? No. Now, this is a problem where everybody else get involved. After establishing all this, no. It's now up to man smoker, small dom, at no bumel. Duma hard good or duma hard law. Thank you. Safi ñu bàyyi la nga dugga foofu noonu dem ñu ñëw tëj. Call us ngeen baalal ñu na fi mu nekk nii moom tëj nañ line si because we have to go. Go ahead, Safi. Mama, Nancy, Paos, di leen jaajëfal rek si platform bi because li nekk na loo xam ne war nañ di génn si every week ñuy see waxtaane because lu nekk di affect la si lu nekk di affect suñu askan bi la. Comme ki ne nu ko explainer man li ma fi ma mën a waxee rek mooy na parents yi bàyyi seen xel na parents yi toog di waxtaan ak seen doom yi na parents yi make sure ne ñu ngi even Gambia war nañoo mën a am policies yoo xam ne safeguarding should be thought to parents because we are lacking in those areas. Parental classes, if you can how best to look after your child or safeguard your child. One nañoo mën a am options yoo xam ne mën nañoo am parental classes yooyu mën a dem to take just to help you safeguard your child. Lima muna wa fufu noonu rek tamit rek Mama, thank you so much for giving me this opportunity to come onto your platform. I hope ne li nekk na message boo xam ne people can take home. You advise each other how best we can guard our children ba nga xam ne lii du amati ci suñu dëkk bi benn ñaari xalel that's one too many children that have lost their lives, one too many families that are grieving over the loss of a child. Prevention measures could have been put in place, but it's unfortunate that these 2 children is what is now bringing us to talk about this vast effect happens in society. So again, parents, be vigilant, violence and hell. Then again, make sure understand dormi. Like they are. These pedophiles that are out on our streets. I hope the government I hope the police, the armies can find ways of tackling this issue. Problem Unfortunately, it has happened, but let's find a solution to this problem. Do happen again. Thank you so much for having me on your platform. Safi, this is one of your areas of expertise, so definitely we would want you to be at least contributing sometime. So time, at least, add some value to the conversation because so the younger voice your perspective, a fresh perspective from Kohamne, can also come in and bring in another dimension to what we're talking about. So we thank you so much today for coming in. Paos, I don't know if you want to come in, Fini Balanyotich. No, man kind we are all involved in this fight. It's a social issue and it's a social problem,
and we are the ones who make up society. And again, a bit of advice, like those who stand to fight or talk on these issues, let them distinguish themselves from being an activist and a politician, because you can't be both at some point. So you can only be one. So léegi naa tax ñun suñ xeex mënut a jëm kanam, exemple diaspora voting mooy most of ñi ko woon xeex ñëpp who call themselves activists yëpp tey they are all politicians right now. And they dañ ko toog wax sa kanam su gaa yi demee ne bu leen wooy wax ay mécanique noise nañ ko nañ si jox exemple right now. Waaye again rek nañ bàyyi xel tamit ne buñ xaar nguur tamit in as much as it's painful and it's a responsibility to some extent. Ñun as parents let's take up that responsibility bi nga xam ne su liñ bokka ak moo ñu ko jox boo léebo dafa métti bi nga faa dem nguur taxawut ku nekk xam na jur métti right now. man léebo dafa métti mel ni ko xam métti taayam. fii da ngaa dem di gunge sa jabar nga dem toog di nga gis li moo safare doo feel métti bi waaye di nga xam li moo dunda moom. su métti wu sax pram seer na. na dama bàyyi mu dul ko daala rek. waaw pram dafa seer su métti wu sax pram dafa seer te pram fi nga ko ñëwee bi ngay jàpp bu seer na. waaw soo léegi nan si bàyyi paus. waaw soo léegi pour daay rek a wax jërëjëf ba pare nañ try tamit again ba tey rek ginnaaw yar suñu doom yi jàngal leen diini jàngal leen ñun luñ xam ba pare parce que tey ñu toog fi ñu ñëpp tey right now nii am na fuñ jaar suñ toogoon tey ama noonu demee tey suñu parents yi suñu yawtoon ni kon tey duñ toog fii di wax o kenn dañu déglu waaye we are very grateful ne we are making an impact and a difference in the lives of people te loolu nekkul dañ xam ne am not ustaas or am not an expert in these things but I'm a parent and te dox naa comme ni ko jàkkoom waxee rek mooy loolu so ba beneen ajuma and thank you very much to all ñi ñëw fii nii Nancy moom yow du ma wax dara nante se yow moom xam na fi nga ko dee gàppa bul wori foofu noonu moom yaa ko fa mun xam nga tey waxuñu gaaw leen dama lifin mbaadu déeti anyways thank you to Safi for your date night Kiduma ko faale small boss euna. Thank you to Safi for her valuable contribution to the show. This is a topic that I'm extremely passionate about. I have volunteered, I have attended conferences, I've done all of that because like both Mama and Pao said, we are all parents. Mana Mama, we are mothers first. And jigen bo gis mu raise voice am wax ci kaddu pour doomi jàmbur yaay la man tey yàlla tere ko suma doom su ko dara jotoon ñi ma jàppale dinañ bari parce que gis nañ ne yàgg naa di jàppale si doomi jàmbur liñ dee wax rek it takes a village to raise a child te xam naa ne ñun fi mu nekk ñun ñëpp a nap si doom sakatuma man I am the guiltiest person when it comes to my child parce que benn laa am so I'm like overly protective of him and I turned him into a little activist and I made him very aware. So thank you for watching. Thank you for contributing. For tuning in every Friday. Mama, can we share? Are we allowed to share pictures at the end of the show? Pictures of the pictures. Yes. Yal na yàlla jutu seen xol parents yi bañ gis xale yi parents yi bu leen trust kenn bul jox sa doom kenn sa doom suy dem school su fekkee amuloo time pour téye loxoom yóbbu ko ba foofu utal beneen mag bu moo àndal xaleel kenn du ko bàyyi si mbedd bi muy dem moom kenn nañ jàppalante. Let's be each other's keepers. Let's bring our hands together. And thank you to that caller for his valuable addition to the situation here. Somebody mentioned that there's a politician who has mentioned women's issues. Clearly, it wasn't loud enough because I want and I'm following the elections. Thank you so much for watching. Xale yi réer yal na lañu yàlla jàppale bañ leen gis parents seet leen seen xale yi and that's pretty much it. Like, thank you for watching and thank you for participating. And next week we're gonna do an hour show. Yeah. Next week moom bu neexee yàlla 1 hour. Nancy, bugana itamit bala nga dem ñu thank ñi nga xam ne ñoo ñu solal, because peccum liir bu neexee ñu ne ndey ñaar si tiye du noonu. And we always have our sisters ñi nga xam ne ñoom itamit ñoo ci jàppa. Man as usual, fighters ñoo génnaat fii.
Thank you Aisha Balde Fightels de leen ko support nag moom itamit su ko defee moom itamit muy mun a support jigéen ñi du noonu nan si yow foo génnee man nag Mariam Ba Ndiaye chéri professeur Ben Ndiaye moo dem ba Dakar dem Ebonikitor bi dee nekk on maîtresse solal ma awma lu ma ko wax macha allah xam nga lu ne woone ndeysaan jigéen mooy seytaane góor mu ngi nii rek ku la solal man ndeysaan man moom ki la ma jox man naan tey ko no bul wari Aïcha ne daf la dina la yónnee bu DHL boo xam ne boo ko solee si show bi ñëpp fii waaru yow bul wax dara why mama thank you to naka Esa mu won ba Gambia and then at least he took time to come in to come in wow Esa moom itamit you know he's campaigning mu ngi Gambia di campaign but he took some time to come in to be part of the show and definitely like we always say why ngeen seetaan mama need we have to talk about it next week nag Gambia lu rëy fi xew next week la suñu election bi so we might be a bit political I might not be here next week Friday my cousin's getting married but Saturday daal xëj na daal ñu ñëw si airwaves bi wax fi ay one or two things ñu ñaan yàlla ñu ñaan jàmm si dëkk bi Gambia jàmm lañ xam si jàmm lañ dëkka koo xam ne sa candidate winut nga xam ne waa Gambia bëgguñ ko moo tax saana luñ ko so may the best candidate win but man li ma wax askan bi make sure ne there is peace no one human being is worth our peace and security no one person especially yéen ñi nekk ci diaspora bi ñun ñoo nekk ci ground bi ngeen nekk foofu noonu di push violence di push issues yal nañu yàlla musal ci yéen ñi bëgg a def Gambia pour mu unstable Gambia ñun ñëpp a ko bokka bés bu lu xew Gambia bés bu dara jotee Gambia ñun ñëpp ay sofa so us on the ground we're going to be vigilant we will vote for our candidate and may the best candidate win amin allahumma amin comme niñ dee wax rek always ñu ngi waxati parents yi ne definitely government mënut a legislate si suñ biir kër yi so it's very important ne ñu try ñu protect suñ doom yi try waxtaan ak suñ doom yi yar doom dafa bokk itamit nga ko encourage muy waxtaan ak yow nga mun a xam si li nga xam ne si loolu la moo dugga ak si li nga xam ne si loolu moo koy disturb ak yëpp so baax na pa aus ñuy remind parents yi ne ñuy always def loolu next week like we said is elections xëj na show bi du mun a ñëw because there will be a lot more dinañ am xëj na a political analysis instead of the normal social issues show waaye dinañ ñëw incha allah pa aus di ñaan rek again dëkk bi like we said ñun ñoo ko bokka ñu ngi ñaan jàmma man dama dee wax ne Gambia maam yee ñu ñaanal ba pare fu dafa am ñaan soo jàmma rek a fa mun a xew dinañ toog ba jaaxle sax ne dina tàkka waaye yàlla du ñu seetaan parce que wax digga neex yàlla lu mu bon salaatul faatiha yeeg ak nodda yi sax yiñ fa nodda rek yàlla dina continuer di def jàmma waaye ñu ngi ñaan you know may the best candidate win koo xam ne moo gën ci Gambia la ñuy ñaan parce que mun nañoo ñaan tamit ne suñ candidate mu win fekk kooku gënut ci Gambia kon ñu ngi ñaan ki gën ci Gambia koo xam ne dina am suñu yërmande mun a defar itamit réew bi ñu ngi ñaan yal na kooku yàlla dimbale ñu bañ ko mun a fal mu doon koo xam ne mooy gën ci suñ réew pa aus xaw ma na da nga bëgg a wax foofu anything balaa ñuy dem waaw ñun moom politique moom ñu ngi ko follow comme li nga wax rek mënuma wax moo daan yaa nan si li ngeen wax but the bottom line mooy jaama digal dañ koy ñaan yàlla waaye tamit yàlla wàccewul benn xay ak fitna si kaw doomi aadama lépp lu waaye def rek moo ko sàkku ba pare moo ko dunda so nañ appreciate ne élection wata tax ñu nekk ay noon Gambia amuñ kenn bañul kenn wax bi ak coow ak saagante bi yëpp week bii la next week ñëpp fàtte right now waaye nag fa ñoo gënante mooy ëllëg koy teseel after only 6 nga siga nag ku nekk fexe ba sooy dox daal sa head high si xaw sa bopp ci kaw koo mun a gis nga mun koo fiis nga mun koo xool ne ko démba ñoo togoon fee tey maa ngi nii right now so jaamas la lépp xaj development bu ñoo ootee nii yëpp is never gonna succeed fekk respect with each other appreciate each other appreciate our differences ba pare ñu am jaama agree to disagree non politicians yëpp tamit nañ si jiitu seen campagne suñ jeexee ñoom let them stand ku nekk sa podium sa last campaign message should be nga nagu ndogal nga dox jaama ñu ñëpp ñoo bokk Gambia right now ñoom ñëpp ku ci nekk li nga wax mooy li jëmaloo Gambia kanam so there will be no losers definitely only less votes and higher votes yàlla may na ndam te am na yoo xam ne mama jawut xëccoo
luy xew na ma pare loo xam ne soo ko amee nga dunda soo ko ñàkkee nga dunda la jël xuloo te ñi su daa di worst case scenario li su daa xewee ñi ngeen yaakaar o ñi ngeen a dem di toppi ñooñu seen doom yi dañoo daw génn Gambia nañ xool and look down to the lowest person ki nga xam ne doole matut ki nga xam ne am mutut ki nga xam ne ñu set that weakness or that person's level ñu xool ko jërëm ko nag look at the interest of the whole nation right now te xam ne politique is a everyday thing but na rafet waaw fan yi Facebook li maa gis fan yi démba tey yëpp mama jaaduwut ay papi jàmbur nañ ay jëkkëri jàmbur nañ ay oncle jàmbur nañ ay doomi jàmbur nañ ko am difference at police at moom xam ne lu dogal ñun mënuñoo nekk benn mama it's not possible. And we cannot all support the same party, but I think we can agree that there has to be some level of decency, at least in our politics, definitely. Comme ni ko waxe bo xalaté sa papa na yow di ko saga na di nga saga sa yaay rek di nga def li nga xamné itamit moy war si yaay kenen ak papi kenen. And I think we have to be even the sharing of these images and everything, sometimes we have to really ask ourselves na li su nekkon man ku nekk loo nata sa bopp rek xëjoowuloo ko wala bugguloo ko bu ko def nit man loolu laa dee wax but like I said suñ dëkk bi daal mu ngi nii ñu ngi ñaan yàlla daal yàlla def si jàmm élection bi dem si jàmm and ñu mun a gisante waat xoolante waat si biir bët yi parce que dafa am yoo xam ne definitely su xasee ba xew pour ñu gisante waat jàmm ñu xoolante kenn du rus dina métti so nañ gën a try daal incha allah. Mama one thing rek fanaa li woon ko si suubi di jaale suñ mbokki man xaw ma ko that much waaye ku ko xamul da nga ko dégga o turam mooy Panderi Mbay Ndim Sias yéena ko yara xare ajana te di ko jaale bépp media house and bépp Gambian bi nga xam ne tey yaa ngi si media bi tey right now we have seen the support and ñëpp luñ bokk right now ma laa wone la Gambian bi xolam pilimut xolam setut den dee bu a met egato level bi nga xam ne léegi rek aw na moo laa jay ba nga jaye xoo te fii nii ku fi social media jay ku fi àddina jay nax la yaay perte de so loolu yëpp jaru ko right now li yëpp amal ko gën toog waxtaan fii tey lu neex nii tey da daaxul ko advice ante di joxe advice at wax li nga xam ne mooy better society loolu mooy the best person jànguñ xam-xam jànguñ everything right now but what we are doing right now moo gën ki nga xam ne mu nga toog sa jàng ba xelam fees toog nii ngam dafa waxut or jàng anything right now. On that note, thank you very much at waa YouTube gis naa ñu fa am fana ay viewers ñu fa am si YouTube bi. voté nañ waa YouTube I'm sure nit ñi suñ gënee miin dinañ fa gën a dugga tamit di seetaan waaye léegi am nañ the possibility pour live stream direct su ñoo def show bi both on Facebook and on YouTube fàtte woon naa sax bi ñoo door pour wax loolu and like you said ñu ngi jaale family Panderi Mbay di ñaan yal na suuf sedd si kawam. There's a GoFundMe pour familem ku ci mun a contribute itamit nga contribute fa as usual dinañ wax itamit ki nga xam ne moo dee nekk si gannaaw di ñu jàppale di jaakong moom itamit ñu ngi ko wax thank you definitely everything that we do here soo gisee mu mun a possible moom moo nekk si gannaaw nekk si technical side bi so moom itam ñu ngi ko wax jërëjëf di leen wax yéen mi ñëw seetaan yëpp itamit jërëjëf suñ fi buggee lim rek tey dinañ juum waaye yéen ñëpp gis nañ leen gis nañ comments yi gis nañ support bi gis nañ li nga xam ne itamit mooy continuer bi ngeen ñoo jàppale fii di ànd ak ñun fii kontaan nañ ci te ñu ngi leen a wax ne we're very grateful for that Fatou Menga gis naa ne yow itamit nga ne di nga solal Pa Ous yow moom wax digga neex yàlla amuñ luñ la wax ñu ngi laa wax jërëjëf yéen ñëpp mi nga xam ne yéen a nekkoon ci comments yi ñu ngi leen a wax jërëjëf but next Friday inshallah with another topic on the Social Issue Show. Thank you so much for watching.